Ich bin so froh, dass du den Weg hierher gefunden hast. Den heute Nacht werden wir durch die stillen Wunder der Welt treiben, die wir unser Zuhause nennen. Ganz gleich, wo auf der Welt du dich befindest, lass dies den Moment sein, zur Ruhe zu kommen. Lass den Lärm leiser werden, die Konturen weicher, und den Gedanken sich zwei Blätter auf stillem Wasser setzen. Heute Abend bleiben wir ganz auf dem Boden der Erde. Das Leben auf diesem Planeten ist geheimnisvoller, widerstandsfähiger und außergewöhnlicher, als die meisten von uns es sich je vorstellen können. Von leuchtenden Ozeanen bis zur unsterblichen Kohl, von Jahrhunderten unterirdischen Wäldern bis hin zu mikroskopisch kleinen Lebewesen, die im Weltraum überleben können. Die Erde ist auf einmal lebendig, die dich überraschen, besänftigen und etwas tief in dir berühren wird. Einiges, was du hörst, kennt den Sicht auf die Welt werden. Andere Entdeckungen mögen einfach an dir vorbeisehen, wie Blutenblätter im lauen Wind, sanft, neugierig und still und unwirklich. Wenn dies friedvoll Faszination dir Freude bereitet oder den Neugier weckt, dann überleg duch's, einen like zu dazu lassen und zu abonnieren, so keinen auch an den Weg hierher finden. Ein Ruhe suchen soll noch der Handrin. Aber für jetzt, mach es dir einfach gemütlich, hol tief Luft und lass uns dies langsam, wollt du endlich zu den Wundern des irdischen Lebens beginnen. Stell dir vor, du treibst in den warmen Küstengewässern des Mittelmeers, wo das Sonnenlicht wie funkelt Diamanten auf der Oberfläche tanzt. Hier, in diesen alten Meeren, die Zivilisation von den Griechen bis zu den Rachman beherbergten, schwettin Geschaff, das eins der universalsten Naturgesetze außer Kraft setzt. Die Toratopsis dorni, oft auch unsterblich genannt, besitzt ein bemerkenswert Fähigkeit. Wenn sie verletzt, giltet oder bedroht ist, kann sie ihren Körper in ein freies Lebensstadium zurückversetzen. Wie ein Schmetterling, der wieder ein Robwort, kehrt sie in ihr Polypenform zurück, die Kindheit der Qual, und beginnt von neuem. Dieser Prozess ist nicht nur theoretisch, wurde im Leben wiederholt beobachtet, und erstmals von Wissenschaftlern im späten 19. Jahrhundert dokumentiert, die von ihrer regenerativen Kraft fasziniert waren. Ein Echo der Mythen. Überjährig jugend, wie sie etwa die alten Ägypter kannten, die durch die Sickeln des Nils von der Unsterblichkeit träumten, die Qual kann ihren Lebenszyklus immer und immer wieder durchlaufen, potenziell für immer, es sei denn, sie wird gefressen oder zerstört. Auch wenn sie nicht den Schlüssel zur Unsterblichkeit des Menschen baut, erinnert sie uns daran, dass die Vorstellungskraft der Natur unserer Hygiene bei weitem übertrifft. Hier, still im Meer treibend, ist ein Wesen, dass die Zeit zurückspult, nicht einmal, sondern immer wieder ein lebendiges Echo der zeitlosen Rhythmen des Ozeans. Die seit Jahrtausenden sie verarmeten und philosophischen inspirieren. Stell dir nun vor, du wanderst in die Stilleins-Walls der Erinnerung, wo die Luftschwere vom duftfeuchter Erde und Kiefern heimt. In dieser stillen Welt, die von indigenen Vulkanen wie den nordamerikanischen stammen, die Wälder als heilig Netzwerk von Geistern sahen, seit langem variiert wird. Findet ein geheimes Gespräch unter deinen Füßen statt. Boom, lange Zeit als einsam Riesen betrachtet, sind durch unterschiedliche Netzwerke aus Pilzfüden, sogenannte Mykorrhiza, verbunden. Durch dies feinen Fäden tauschen Boomstoff aus, senden chemisch Signal, und teilen sogar Warnungen wie Ödlingen oder damit, Tier Boom, manchmal Mutterboom genannt, unterstützen ihren Nachwuchs, indem sie Zucker und Ressourcen durch dieses Verborgen-Netz leiten. Das ist keine Metapher. Es ist ein biologisches Netzwerk, so riesig und komplex, dass einige Wissenschaftler begonnen haben, es als World Wide Web das Holzweitnetz zu bezeichnen. Ein Berg kein Time benachbart zu unterstützen.
Einsterbender Baum gibt wir like sein letzt Energie und den walled off. Es ist ein Stillform von Intelligenz, nix bewusst, aber zutiefst kooperativ, lich wie die gemeinschaftlichen Wurzelsystem in der alten keltischen Überlieferung, wo Druiden gloten, Boom flusterten denen Weisheit zu, die zueten, in dieser stillen Welt aus Wurzeln, Pilsen ist der Wald keine Ansammlung von Individuen, sondern ein einzig, admend, teilend Gemeinschaft im Beweis für die Verbundenheit, die Ecosystem durch ein Satan, ein menschliche Angriff getrieben hat, rich deinen Blick nun auf etwas Kleines, fast und sichtbares, und durch zutiefst sich geschaff, die Reich aber dann keinten, sie sind winzig, seltsam, und noch so unzerstörbar, und sie hein Bertierchen, tardigrade, obwohl wir sie unter ihrem Spitznamen, Wasserbren kennen. Dies mikroskopisch kleinen Lebewesen sind weniger als einen Millimeter lang, und sehen unter dem Mikroskop aus wie runzlig, acht bei ein Gummibärchen. Aber lasst dich von ihrer Grage nix tuschen, Bertierchen keinen Bedingungen überleben. Die fastgeht an der Lebensform sehr streng werden. Temperaturen noch, dem absoluten Nullpunkt, kochend Hitze, immenser Druck, Strahlung und sogar das Vakuum des Weltraums. 2007 schickten Wissenschaftler sie ins All. Und sie kommen lebenszurig Einleistung, die Welt in Stolen besetzte, und in der Raumfahrt Diskussionen über das Potenzial von Leben, jenseits der Erde entfacht. Lich den Überlegungen alter Philosophen, wie Aristoteles, der über die Widerstandskraft winziger Wesen nachdenkt. Wie schaffen sie das, indem sie in Zustand Namenskryptobios erreichen, in diesem Modus trocknen sie sich fast vollständig aus und setzen ihren Stoffwechsel aus. Sie sterben nicht, sie warten nur, manchmal jahrelang. Und wenn Wasser zurückkehrt, erwachen sie wieder, Bertierchen ihren uns daran. Das Lebensche, seltsamer und anpassungsfähiger ist, als wir es uns vorgestellt haben. Selbst wenn es durch die Sterntreibete sie verkörpern den unbugsamen Geist, der Entdecker von Polarexpedition, bis zu modernen Astronauten, fasziniert hat, reisen wir zurück in der Zeit, zu einer von mystischem Halten der Erde, auf der die Luft selbst in Schlachtfeld war. Heute hat man wir sie in jedem Moment, durch wie lange Zeit, wo Sauerstoff der gefglickst Schadstoff der Erde. Wie über zu Milliarden Jahre, gedie, frühes mikrobielles Leben in einer sauerstofffreien Atmosphäre. Dies alten Organismen, bekannt als Anaerobia, waren die ersten Bewohner der Planeten, durch dann kommen Cyanobakterien, winzig photosynthetische Mikroben, die begannen, Sauerstoff als Nebenprodukt freizusetzen. Sonst war es nix viel. Aber über Millionen von Jahren sammelt sich Sauerstoff in den Ozeanen und in der Luft an und LASD das aus, was heute als große Sauerstoffkatastrophe bekannt ist. Für uns Anaerobaten war Sauerstoff giftig, setzt die Zellen, starter Stoffwechselprozess und versagt den Massenausstoßen in Uranus. Das den Planeten und Lichumfummt, wie das Spatterpalmsteben, und die geologischen Eignungen beeinflusst, die wissenschaftlich heute studieren. Für andere wurde dieses und sichtbar Gas, jedoch kein new energical. Letztendlich ermöglicht es den Aufstiegskomplexen, vielseitigen Lebens einschlägig uns. Also ist der Atem, der dich im Leben hält, in Güsse wie auch das Beins Massenausstoßens. Sauerstoff ist nichts nur lebensspendend. Sein Geschäft ist in jedem Atem so geschrieben. Ein tiefgründiger Zellung, die uns mit der vorigen Vergangenheit der Erde verbindet und mit der kulturellen Währung der Atens in Traditionen, wie dem Yoga und indigenen Ritualen. Wir stellen uns Pflanzen oft als passiv, grün und sanft wiesen wir die still noch der Song greifen. Aber nicht der Pflanzen warten hilflich auf Stoff. Einige gehen auf die Jad, Fleisch fressen Pflanzen wie die Venice fliegen Fall. Die kann Pflanz oder der Sonnento locken Insekten mit zu in Duften oder klebrigem Nektar an, und schnappen dann zu oder fangen sie.
Ein Vennisfliegen falsiert die Schritt ihrer Beaut und schließt sich erst, wenn sie Maria Berryrungen spürt, kann im Flansen balden tief, Richard Trichter. Die mit Verdonsen sie min Gefort sind, und in die Insekten hinimfallen, und nichts mehr ins Kommen keinen. Ander, weide Sonne in tow, glitzen mit winzigen Tentakeln, die sich wie langsam, klebrig Arme mir Beaut ringon. Warum tun sie das, weil sie auf kargem Boden leben, an Orten, wo Stickstoff zu finden ist. Also passen sie sich nicht mit Sehnen oder Klauen an, sondern mit Geduld und cleverem Design. Dies stillen Geiger ihren uns daran, das aber Leben will Formen annimmt, und das selbst das sanftest Grünblot einen verborgenen Appetit verbergen kennt, entdeckt im 18. Jahrhundert vom Naturforschen in den Sümpfen der Carolinas, haben dies Pflanzen Horrorgeschichten und botanische Fascination inspiriert und symbolisieren die List der Naturen Kulturen, die Wildnis sowohl als Grind als auch als unbarmherzig betrachten. Halt man ihn block gegen das Licht, sieht man ihn stills Wunder. Jed ist ein fein abgestimmt Maschine. Wie kann sie fassen, und durch mit mikroskopischer Präzision geschaffen. In seinem in Aaron Fiends Netzwerk aus der Fluss, die sich durch an Landschaft verzweigen. Dies transportieren Wasser, Mineralien und Zucker in jedek Dayblatts und treiben so die Photosynthese an. Die Oberfläche ist burst mit winzigem Poren, den Stomata, die sich öffnen und schließen, Kohlendioxid herin und Sauerstoff hinauslassen. Der Grünfarbstoff Chlorophyll fängt das Sonnenlicht ein, und wandelt es in Energie of nicht nur für die Pflanzen, sondern für fast jedes Lebewesen auf der Erde. Einige Blätter können der Sonne am Himmel folgen. An der weißen Wasser auf, fangen Insekten oder spiken Wurm. Keines weiß sind genau gleich in Form und Funktion. Jedes Blatt ist ein Meisterwerk, sehr brechlich, und erfurt von seinem Zweck es eversiert die Ehrfurcht, die alte Kritiker empfanden, die Blattmuster in der Hauken kartierten, und Wissenschaft mit der Posidee wuchstens verbanden. Stell dir vor, du läufst nachts an einem einsamen Strand entlang und siehst, wie die Wellen mit einem unheimlichen blaugrünen Licht leuchten. Dieses Phänomen ist real und wird von winzigen Lebewesen verursacht, die als bioluminescence Plankton beacons sind, werden sie durch Bügen geschüttet. Etwa durch ein Breckenwell oder die Wirbel einer Schwimmerhand, setzen sie einen kalten Lichtblitz frei. Es ist kein reflektiertes Mondlicht, sondern eine chemische Reaktion in ihrem Inneren. Die gleiche Art von Leuchten, die ausgelöschen am Himmel suchen, an Orten wie der Mosquito Bay in Puerto Rico oder auf den Malediven. Denn dieses Leuchten ganz kosten Linien erhellen, und das Meer in ein schimmern Traumlandschaft verwandeln. Keine Elektrizität, keine Magie, einfach nur Biologie. Bioluminescence hat sich in den Ozeanen der Erde oft entwickelt. Sie wird voraus möglich genutzt, von der Tarnung bis zur Kommunikation, und hier in der dunklen Brandung schenkt uns das Meer ein leuchtend Erinnerung daran, dass selbst in den dunkelsten Gewässern das Leben einen Weg findet, so scheinen ein Schauspiel, das Seefahrer seit Jahrhunderten bezaubert, und das im Folklore als mehr Jungfrauenakter oder Omen aus der Tief verwoben ist. Du magst dich wie ein einsam Person fühlen, ein Körper, ein Geist, aber in Wirklichkeit bist du ein ganz lebendige Gemeinschaft. Dein Körper beherbergt mehr mikrobielle Zellen als menschliche. Billionen von Bakterien, Viren, Pilzen und Archen leben auf deiner Haut, in deinem Mund und tief in deinem Darm. Dies Ensemble wird die Mikrobien genannt, und es ist nicht nur passiver Mitfahrer. Es hilft bei der Verdauung deiner Nahrung, trainiert dein Immunsystem, produziert Vitamin und beeinflusst sogar deine Stimmung und dein Verhalten. In vielerlei Hinsicht ist das Mikrobia, der Erweiterung der eigenen Intelligenz deines Körpers, ein riesiger und sichtbarer Partner in fast allem, was du tust. Einige Mikroben schützen dich und konkurrieren mit Eindringlingen. Und genauso wie kein Fingerbruch dem anderen gleicht,
ist den Mikrobiom einzigartig deins. Wenn du dich also das nächst Mal allein fühlst, denk daran, du bist niemals wirklich ganz für dich. Du bist ein wandelndes Ökosystem. Ein Welt in einer Welt ein Konzept, das die moderne Wissenschaft in ganzheitlichen Gesundheitspraktiken widerspiegelt, die in alter ayurvedischer und chinesischer Medizin verwurzelt sind, wo das Gleichgewicht der inneren Welt des Körpers der Schlüssel zum Wohlbefinden war. In den Wäldern Südamerikas sind Wandermeisen ständig in Bewegung und strömen wie ein lebendiger Fluss über den Skungulben. Aber wenn sie auf ein Loch oder ein Hindernis treffen, halten sie nichts an. Stattdessen bauen sie Brücken aus sich selbst heraus. Ein Armee verankert sich in einem Ast, ein anderer klettert auf ihren Rücken. Dann noch ein, bis sich ein lebendig, flexibel und stable Struktur bildet. Tausende Meisen können sich so verbinden und passen sich in Exit dem Gewicht und dem Verkehr über ihnen an. Wenn die Kolonie die Überkring det hat, auge sich die Bruch auf, und die Meisen schlägen sich wieder dem Zug an. Diese lebenden Brücken werden nicht von einem Anführer befohlen. Stattdessen entstehen sie aus lokalen Entscheidungen. Jede Armee reagiert auf ihr Nachbarn, geleitet von Instinkt und Berührung. Es ist ein atemberables Beispiel für Kollektive Intelligenz, ein sich ständig von deren Struktur, die komplett aus Leben besteht, in Gruppe unterwählen, die all seine Handeln handlich den kooperativen Gesellschaften indigener Massenastim, die solch natürlich Ingenieusit in ihren mündlichen Überlieferungen lange beobachtet und respektiert haben, in den stillen Tiefen des Ozeans, wo kaum Luft hinkommt und sich die Welt anfühlt, wie ein anderer Planet, treibt der Oktopus wie ein Traum dahin, verformt sich, wechselt die Farbe und beobachtet alles mit unheimlichen, fremdartigen Augen. Den alten Seefahrern galten sie als Mysteries-Kreaturen, oft verwoben mit geschickten Überseemonster wie den Kroken. Durchs Oktopus gehören zu den intelligenten Wesen der Erde. Durchs unter ihrer und mutigen Buglichat Verbug sich, it was noch seltsameres. Octopus können ihr eigen und editieren, die molekularen Skript, die DNA im Protein übersetzen, wenn die meisten Tiere sich in den genetischen Code halten, mit dem es waren werden, keinen Oktopus in Exit Anpassungen wahrnehmen, wie ihr Gen ausgedrückt werden, das bedeutet, sie können ihre Biologie im Flug feinjustieren, die Funktionsweise ihrer Neuronen werden, ihr Sinneswahrnehmung anpassen oder ihre Reaktion auf Temperature und Stress modifizieren. Es ist nichts deshalb wie Anwilderung ihrer DNA, aber es verlieth ihnen ein bemerkenswert Flexibilität eine Eigenschaft, die wissenschaftler seit den ersten Sektionen im 19. Jahrhundert fasziniert, die ihr komplexes Nervensystem offenbarten. Wir verstehen nicht vollständig, warum oder wie sie das tun, aber es folgt dem Mythos einer Creature, die ohnehin schon wie von einem anderen Stern zu kommen scheint, weiter eben hinzu und verkörpert Gen fließend Anpassungsfähigkeit, die in Kulturen wie denen der Pazifikinsel verehrt wird, wo Oktopus als Symbol der Verwandlung gelten. Stell dir nun vor, du stehst in einem stillen Zimmer wie einem Spiegel. Eine einfache Handlung, die meisten von uns für selbstverständlich halten. Doch für die meisten Tiere ist ein Spiegelbild ein Rätsel, ein fremder Glas. Selbsterkennung ist in der Natur selten, und wird oft als Zeichen eines höheren Bewusstseins, eines Sinns für das Selbst, angesehen. Beim Spiegeltest wird einem Tier ein Flecken eines Teller gemacht, da es ohne Spiegel nichts sehen kann, wenn es versucht, diese Markering im Spiegel zu untersuchen oder zu berühren, deutet das darauf hin, dass es erkennt, dass das Bild es selbst ist. Bislang haben das nur ein Handvoll Arten geschafft, Menschenaffen, Delfine, Elefanten, Elstern und möglicherweise Riffmantis. Selbst Monchfisch, wie Plötzlichfische, zeigen Anzeichen von Spiegelbewusstsein. Das bedeutet nicht, dass sie ein menschliches Bewusstsein haben, aber es deutet auf,
was bemerkenswert hin, das Bewusstsein vielleicht nicht uns allein gehört. Der Funk des selbst kennt in ganz anderen Geistern als unseren Flacken. Ein Konzept, das mit alten philosophischen Traditionen, wie denen der Griechen einhergeht, die über die Natur der Seele in allen Lebewesen nachdachten. Aber den gesamten Baum des Lebens hinweg ist die Grenze zwischen ich und anderem vielleicht nicht so klar. Wie wir einst glaubten, lass uns ein Ries zurück in der Zeit unternehmen, zu einer Erde, die von Katastrophen gezeichnet, aber vom Widerstand vergürfelt ist. In den letzten 500 Millionen Jahren hat unser Planet mindestens 5 Massenaussterben durchlitten. Jed sein Schmelztiegel, der das Leben selbst neu formt, das verherenzt, bekannt als das Permaussterben, lascht aber 90% des Meereslebens und 70% der Landarten aus. Vulkanbrolten, Asteroiden schlagen ihn, das Klima kippt gulsam, Jeds malvendert sich die Welt, und Jeds melkert das Leben zurück nicht deshalb, sondern etwas News, aus das des Aussterbens formten sich Ökosystem neu. Winzig aber lebend werden zu allen neue Linien, und lich wie die kleinen Skugetier, die nach dem Ende der Dinosaurier aufstiegen eine Inspiration für Mythen der wiedergeborenen Kulturen, wie der Nordmänner, die von Welten erzählten, die nach dem Ragnarok neu entstanden. Es ist ein Stillzeugnis für die Behelligkeit der Biologie. Leben bestet nichts nur, es passt sich an, entwickelt sich und erfindet sich neu. Wir sind Teil dieser Geschichte, geboren aus Jahrhunderten Überlebenden, die Dunkelheit und Still ertrugen, und einen Weg nach vorn, fanden ihn ungebrochene Fäden, selbst durch Katastrophen hindurch. Tief im schattigen Feuchten eines tropischen Walds entspinnt sich ein seltsames Drama, das die Grenze zwischen Flans und Marionettenspieler verschwimmen lässt. Besten Pills, wie Ophiocordyceps, befohlen Insekten wie Amisen, dringen in Ehrkrüppe und Gehanin. Einmal im Inneren, wuchs der Pilz, setzt Chemikalien frei und wandert, so dass wir halt in den Insects. Die Amacy, nun unter der Kontrolle des Pilzes, klettert hoch in die Vegetation und bei sich in einem Blatt oder Ast fest. Dann start sie, der Pilz tät seinem Wort und treibt einen Stil aus dem Krüppe, von dem aus Sporen freigesetzt werden, Amanda und ten sie infizieren. Es ist ein grossamer, präziser Zyklus, der über Millionen von Jahren geschliffen wurde und erstmals von Naturforschern des 19. Jahrhunderts wie Alfred Russel Wallace bemerkt wurde, der im Dschungel Südostasiens über die komplexen Strategien der Natur stund. Wissenschaftler verstehen immer noch nicht vollständig, wie der Pilz das Nervensystem so effektiv manipuliert. Doch in diesem stillen Krieg der Biologie haben selbst die kleinsten Organismen ein erstaunlich matcht. Der Wald ist mehr als nur grün und friedlich, ist voller ungeheurer Strategien. Einig elegant, und erfolgterregend, ein Duelit, die sich in indigenen Volkserselungen widerspiegelt, in denen Wälder so all zuflucht so teils outright verborgene sind, sie ditchem, zum Himmel, zum Meer, zum Schimmer ein Schmetterlingsfuß. Blau ist überall, und doch ist Blau in der natürlichen Welt eins der seltensten Pigment, die meisten blauen Kreaturen, wie blaue, morphivolte Oderfauen, enthalten behaupt kein blaues Pigment, stattdessen entsteht Farbe durch strute mikroskopisch Muster auf ihren Oberflächen, die Licht brechen und streuen, und Blau will Endlingen zu reflektieren. Das nennt sich Strukturfärbung, eine optische Täuschung, die durch Form und nicht durch Farbstoff versucht wird. Echt Blaupigment sind für Lebewesen schwer herzustellen, und nur wenig haben es geschafft. Das macht jedes natürlich Blau so eine Art Trick, einem Sussemensbild von Lift, winzigster Architektur. Wenn du also das nächste Mal einen blauen Blitz in der Welt siehst, denk daran, du siehst nicht nur Farbe, du siehst Licht. Das in der Grenze zwischen Biologie und Physik tanzt, ein Phänomen, das bereits früh Wissenschaftler wie Isaac Newton faszinierte, der die Eigenschaften des Lichts studiert und die moderne Optik inspiriert. Im Gras und Staub der Savanne
Bugen sich Elefanten mit einer langsamen, Begteigen anmet. Ihr massigen Gestalten sind in Kulturen von Afrika bis Indien ein Symbol für Stärke. Durchs sie etwas, das nur von wenigen anderen Tieren bekannt ist, sie trauen. Wenn ein Elefant auf die Knochen eines verstorbenen Verwandten oder Freundes ist, wurde langsamer. Beriert die Überrest mit seinem Rüssel, und verwalt. Man hat beobachtet, wie einige Jahr später in dieselbe Stelle zurückkehren, und die Knochen erneut sanft untersuchen ihn verhalten. Das Forschung 20. Jahrhundert bei der Beobachtung von Elefantenherden in Tansania feststellten. Man hat sogar gesehen, wie Elefanten übersterbenden Watch hielten und sich weigerten, sie zu verlassen. Ihr Traum mag nichts genau wie unsere sein, aber es ist etwas zutiefst Gefühls, das mit alten menschlichen Ritualen zur Ehrung der Toten einhergeht. Sie bilden stark Familienband, erinnern sich an alte Gefährten und scheinen emotionales Gewicht mit sich zu tragen. Es ist eine Stillwahrheit, die uns demütigt das Empathie, Verlust und Liebwehrleicht nicht nur den Menschen vorbehalten sind. In den Herzen dieser großen, sanften Riesen regent sich etwas sehr Altes und Zärtliches, eine Anerkennung der Vergänglichkeit des Lebens. Korallenriff gehören zu den lebendigsten Ökosystem der Erde, oft als Regenwälder der Meer bezeichnet. Durchs sie werden nicht von Pflanzen oder Steinen gebaut, sondern von Tieren. Jede Koralle ist eine Kolonie winziger Kreaturen, sogenannte Polypen. Sie ernähren sich, indem sie von Tentakel ausstrecken, Plankton zu fangen, und bauen ihr Häuser, indem sie Calciumcarbonat absondern, und so die steinernen Skelett formen, aus denen Riff entstehen. Im Laufe der Zeit häufen sich die Skelett, und bilden massiv Unterwasserströmten, die sich über 100 von Kilometern erstrecken können. In diesen Riffen geht Leben Fisch, Krebstier, Weichtier, Meeresschildkröten und Legende. Obwohl sie weniger als 1% des Meeresbodens bedecken, beherbergen Korallenriff fast ein Viertel aller Meeresbesen. Es sind Lebensstits, die nicht durch Design, sondern durch die langsame Arbeit von Millionen unsichtbarer Architekten erbaut werden. Sehr brechlich, farbenfroh und zutiefst verletzlich sind Riff eine Erinnerung daran, wie viel Leben aus den kleinsten Hindern entstehen kann. Eine Wahrheit, die in polynesischen Kulturen gefeiert wird, wo Riff als Geschenk der Meeresgötter angesehen werden, die Körper und Geist erneuern. Schleimpils sehen aus wie etwas aus einem Science-Fiction-Film, und in vielerlei Hinsicht verhalten sie sich auch so. Diese einzelnen Organismen leben im Boden, in Moorschem Holes und anderen feuchten Umgebungen. Sie haben kein Gehirn, kein Nervensystem, und durchs keinen Labyrinthlessen. In Laborexperimenten setzen Wissenschaftler einen Schleimpils in ein Labyrinth mit Futterens Ausgängen. Das Schleimpils breitet sich in Mulrichtungen aus, sieht sich dann zurück und hinterlässt den effizientesten Weg zwischen den beiden Punkten. Denkt nichts, plant nichts, aber refined in heraus eine Entdeckung. Die Forscher in den von 2000er Jahren verblüfft und vergleicht zu alten Labyrinthmethoden auslöst. Schleimpils nutzen chemisch Gradienten und Rückkopplung, mehr Umgebung zu erkennen. Eine Art vertielt Intelligenz, die in ihr Körper eingeschrieben ist. Sie werden sogar verwendet, Transportnetzwerk zu modellieren, und zeigen verbluffend Parallelen zu menschlichen Systemen. Es ist ein seltsam, faszinierend Erinnerung daran, dass Intelligenz viel Formen annimmt, nicht allbrochen in Gehirn. Dromazones Region wird absorbiert, nicht nur Regen, Erschaften. Jeden Tag, wenn das Sonnenlicht das Blatterdach erwärmt, setzen Milliarden von Boomfeuchtigkeit durch einen Prozess namens Transpiration in die Luft frei. Dieser Dunst steht auf, kühlt auf und kondensiert zu Wolken, die dann wieder als Regen fallen und den Wald darunter speisen. Es ist ein so gültiger, ein effizienter Kreislauf, dass der Amazonas einen Großteil seines eigenen Wetters erzutin Phänomen,
Das von indigenen Stammen des Amazonas variiert Word. Die den Wald als lebend Gottheit sehen. Diese sich selbst erhaltend Kreislauf hilft, das Klima eines ganzen Kontinents zu regulieren und beeinflusst sogar Wetterlagen über den Atlantik hinweg. Der Wald ist nicht nur eine Sammlung von Blumen, sondern ein riesiges Monksystem. Und wenn Teil davon durch Abholzung oder für verloren gehen, schwach sich der Kreislauf auf, der Regen lässt noch, der breiten sich aus. Der Amazonas wird oft die Lunge der Erde genannt, aber ist auch das schlagend Herz des südamerikanischen Himmels, das Feuchtigkeit, Atem und Leben in die Luft selbst pumpt ein Lebenskraft. Die menschliche Kulturen und Ökosystems seit Jahrtausenden geformt hat. In der eisigen Still des Winters durchlaufen einige Verschiedene der erstaunlichsten Verwandlungen im Bereich SI für ein. Nicht nur verlangsamen SI sich, sondern SI erstaunen buchstäblich. Der Waldfrosch in Nordamerika kann es überleben, tagelang oder sogar wochenlang gefroren zu sein. Sein Herz hört auf zu schlagen, sein Blut gefriert, Organe stellen ihr Funktion und sein Körper erstarrt vollständig. Durch dank natürlicher Frostschutzmittel, seinem Dew bleiben die Zellen des Frosches intakt. Wenn der Frühling zurückkehrt und die Temperaturen steigen, schmilzt das Eis und der Frosch erwacht, hüpft davon, als wenn nichts geschehen. Es ist keine Metapher, es ist Kryogens Überleben, perfektioniert durch die Evolution. Das seit den 1980er Jahren vom Wissenschaftlern erforscht wird, Hinweis für die medizinische Konservierung zu finden. Wissenschaftler hoffen, zu lernen, wie man menschliches Leben konservieren oder extrem biologisch widerstandsfähig verstehen kann. Woraus bleiben dies Verschiedene still Wunder der Anpassung, winzige Amphibien, die dem Griff des Winters trotzen, und Schlag für Schlag die Welt der Lebendigen zurückkehren, und dabei errollte Geschichten von Wiedergeburt und Erinnerung wiederholen lassen. Tief im Meer, in der Dunkelheit, treiben Jessange durch die Tief, langsam, gedens und geheimnisvoll die Ruf der Blauwale keinen 1000 Kilometer unter Wasser zurückliegen. Dies niederfrequent Vokalisierung zielt zu den lautsten und tiefsten Tönen, die von einem Tier gesucht werden. Und in der Still der Tiefsee, holen es muss zu Kust, weil nutzen dies Jessange, Partner zu finden, zu navigieren und über weite Distanzen zu kommunizieren. Jede Population hat ihren eigenen Dialekt und ihr Lieder entwickeln sich weiter, wie mündliche Überlieferungen. Arten wie der Buckelwal erschaffen komplex Melodien, die sich jarlig werden, wobei verschiedene neue Phrasen beisteuern. Wir verstehen nicht vollständig, was sie sagen, aber wir wissen, dass es bedeutsam ist. Es sind keine Fliegen Lot, es sind Botschaften in einer Wasserwelt, ausgetauscht zwischen geschaffen, die Sinn der Erde schon viel länger durchstreifen, als menschliche Erinnerung reicht. Sie inspirierten erollte Walfangerkulturen, wie die der Inuit, die Walsange in ihr Mythen wetten als Stimmen der Onnen, die sie durch die eisigen Meer leiteten. Sommen sind winzig Zeitrei sind, sie again wie simpel, liblos Dinger scheinen, doch sind sich tragen sie den Boplin des Lebens und manchmal ein unglaublich Geduld. Einig sommen keinen Jahrzehnte, jahrhundertelang schlummern und oft den perfekten Moment zum Keimen warten. In einem bemerkenswerten Volkentin.Alpalmensen aus einer 2000 Jahre alten archäologischen Stadt in Israel in der modern erfolgreich. Hat durch Imperien, Jahrhunderten und still geschlummert, bis mit Wasser und Würmer watcht und zu einem Baum namens Methusalem heranwuchs, der uns direkt mit den antiken jüdischen Alpalmen aus biblischen Texten verbindet. An der Sommer bestehen Frost, fewer oder Metertief Verschattung, sie sind durchgestet mit schützenden Hüllen, komplexer Chemie, und fein abgestimmte Sensibilität für ihre Welt. Wenn der Moment richtig ist, und nichts früher beginnen sie von Numm, in jedem Sommer steckt ein stilles Versprechen, das Leben warten, ausscheren und zurückkehren kann.
eins uns kommende still, das die Zukunft in seiner Hohlheit und Lich den Veriten Lotus asiatische Kulturen. Die Erlichtung wiedig but noch Jarthaus en länger Ruhe symbolisieren. Das glowende Glowwürmchen. Das Funkeln von Plankton in der Brandung. Das Flacken der Latten des Tiefsee Anglerfisches. Dieses Lift ist nix Geburt. Es Wort vom Leben selbst gesucht. Bioluminescens die Fähigkeit. Licht durch chemische Reaktionen zu produzieren hat sich im Stammbaum des Lebens mindestens 40 Mal unabhängig voneinander entwickelt. Von Bakterien über Pilz bis zu Tintenfischen und Kohlen haben Organismen ihre eigenen Methoden entwickelt, zu leuchten. Einige nutzen Licht, Butan zu licken, andere, Rüber zu warnen, einige nutzen es, Partner zu finden oder schlicht zu verschwinden. In der Tiefsee, wo niemals Sonnenlicht hinfällt, ist Bioluminescens allgegenwärtig einflackend, treibend Konstellation lebendiger Stern. Die Chemie ist elegant. Ein Enzym namens Luciferase interagiert mit einem lichtproduzierend Molekül namens Luciferin und setzt Energie als sichtbares Licht frei. Einfach, lautlos, und atemberaubernd, ein gemeinsames Sprache des Leuchtens, die das Leben immer wieder neu inhalen, in Wellen und in den fernsten Ecken der Dunkelheit geschrieben hat, ein Phänomen, das früh Entdecker wie Captain Cook versiegt, der Lieutenant mehr auf seinen Potzifahrten als therisch Wunder einer anderen Welt beschrieb. Das ist keine Poesie. Das ist Physik. Das Calcium in deinen Knochen, genau die Struktur, die dich aufrecht hält, wurde im Herzen Neuroter Stern geschmiedet. In den letzten Momenten eines Masseriken Sterns werden durch Kernfusion Elemente schwerer als Helium azut. Wenn der Stern in einer Supernova explodiert, werden dies Elemente im Weltraum verstreut. Mit der Zeit treiben sie in Staub und Gaswolken, vermischen sich und setzen sich auf, bis die Schwerkraft sie erniet zusammenziehen. Planeten formen sich, aus ihnen entstehen, und schließlich beginnt auf einer kleinen blauen Welt Leben. Das Calcium, Eisen, Kohlenstoff und Sauerstoff in deinem Körper stammen all von diesen alten Sternen. Du lebst nicht nur im Universum, du bist das Universum. Angeordnet in einem Muster, das denken, atmen und staunen kann. Du bist buchstäblich aus Sternenstaub gemacht. Gehst auf eine Welt, die von Licht und Zeit geformt wurde, ein tiefgreifend Wahrheit, die sich in den Kosmologien indigener Völker, wie der Aborigines Australiens widerspiegelt, deren Dreamtime Geschichten dicht fang aus dem ewigen Feuer der Stern beschreiben. Wenn du ein Blum betrachtest, siehst du Farbe wie Gelb, Rot oder Blau. Aber für viele Insekten, besonders Bienen, sehen Blumen völlig anders aus. Das liegt daran, dass sie ultraviolettes Licht sehen können, einen für das menschliche Auge unsichtbaren Teil des Spektrums. Für sie kennt ein scheinbares Blutenblatt mit leuchtenden Mustern, Landehilfen und strahlenden Ringen sein, als designt, sie zum Nektar im Inneren zu führen. Dies Muster sind nicht nur sie sind funktional, durch gegenseitige Nutzen evolviert. Die Blume wird bestbaut, die Bienen wird gefüttert, andere Insekten nutzen UVs zur Navigation, Partner such oder Rüber zu entdecken. Selbst der unscheinbare Kohlweiling sieht die Welt im Farbtönen, die wir uns nicht vorstellen können. Während wir also denselben Planeten teilen wir nicht dieselbe visuelle Welt. Es gibt ein verborgenes Spektrum uns herum, gefüllt mit Lichtzeichen und Farben, die wir niemals ganz sehen werden eine Entdeckung, die Botanik im 20. Jahrhundert revolutioniert, als UV-Fotografie des geheimen Floralen Landkarten in Thought und Soul Künstler, als auch Wissenschaftler inspiriert, wahrnehming neu zu denken. Tief im Herzen des australischen Outbacks tragen Kängurus bemerkenswertes Geheimnis der Fähigkeit, die Zeit in ihrem eigenen Körper anzuhalten. Wenn die Bedingungen hart sind oder sich bereits ein Joey im Beutel befindet, kann ein Mutterkänguru die Entwicklung eines befruchteten Erbs versorgen. Dieses Phänomen,
Embryonale diabhaus genant, Ergliches ihrem Krupper, oft den richtigen Moment zu warten, die Schwangerschaft fortzusetzen. Sie kennt gleichzeitig Joey, the halb day Uterus aufsehen, eins im Beutel haben, Eindritts auf Pause. Wenn Nahrung verfügbar wird oder der Beutel frei ist, setzt der Embryo seine Entwicklung fort. Ein brillanti Balbenstrategie in einem unberechenbaren Klima, die von Aboriginal Peoples seit Jahrtausenden in ihrer Lehre von den Rhythmen des Landes beobachtet wurde. Diese natürlich Porsnauf bedeutet, dass konkurrenzielle Fortpflanzung mit unglaublicher Precision Timing können. In einem Land der Extrem hat die Natur ihnen Flexibilität gegeben. Eine Meisterschaft über die Zeit, die in ihrer Biologie geschrieben ist. Im farbenfrohen Chaos der Korallenriff tragen einige Fische ein erstaunliches Geheimnis, sie können sich von Menschen zu Weibchen wandeln oder umgekehrt. Clownfish zum Beispiel leben in kleinen sozialen Gruppen, nicht strikter Hierarchie. Der Grobfisch ist weiblich, nur sie pflanzt sich mit dem dominanten Menschen fort. Stirbt sie, das Menschen sein Geschlecht, wird zur neuen Matriarchin. Bei anderen Arten, wie den Lippfischen, können Weibchen zu Menschen werden, oft wenn das dominante Männchen verschwindet. Dieser Übergang ist nicht nur verhaltensbedingt, ist biologisch. Hormone verschieben sich, Organ strukturieren Rollen kehren sich Eine natürliche Anpassung, die Fortpflanzung in dynamischen Schwungen aufrechterhält. Im Ozean ist Identität nicht immer fest, sie kann sich mit der Notwendigkeit, der Gelegenheit oder den Strömungen des Zufalls verschieben. Und in diesen stillen Transformationen sehen wir, wie fließend Leben sein kann, flexibel, responsive und endlos überraschend ein Merkmal, das sich in der marinen Folklore widerspiegelt, wo wir Spektren Wandel und Anpassung symbolisieren. Jahr reisen wir 1000 Meilen über Berge, Ozean und sogar Kontinente, und kehren mit punktgenau Precision zu denselben Nisplätzen zurück. Wie machen sie das? Ein Geheimnis liegt tief in ihrer Biologie die Fähigkeit, das Erdmagnetfeld zu spüren. Einige Vögel haben winzig Magnetikristalle Schimmeln oder Kopfen, die wie in a Kompass wirken, und nutzen spezialisiert Protein in ihren Augen, die es ihnen ermöglichen, Magnetfelder als Muster oder visuell Hinweis zu sehen. Diese Magneten, Magnetreception genannt, arbeitet mit Sonne, Sternen und Landschaft zusammen, ihren Weg zu weisen. Ein subtiles und elegantes System, eine Roltikart, die ins Nervensystem geht ist. Wir verstehen noch nicht jedes Detail, aber wir wissen, dass es funktioniert. Vögel fliegen nicht nur aus Erinnerung oder Instinkt noch aus, sondern indem sie die unsichtbaren Kräfte spüren, die Erde selbst umgeben, ein Navigationsfertig, die menschliche Entdeckalität, seit die Polynesia Vogelwanderungen nutzten, Partzifahrten zu charten. Die Erde ist oft mehr weißen lebendig, als wir oft realisieren. An einer ihrer tiefsten Rhythmen ist der Kohlenstoffzyklus. Kohlenstoff bewegt sich in einem langsamen, vernetzten Fluss durch Luft, Wasser, Pflanzen, Tier und Gestin. Wenn du atmest, gibst du Kohlendioxid auf. Pflanzen nehmen es bei der Photosynthese auf und bauen Blätter, Stängel und Wurzeln. Tiere fressen dies Pflanzen, sie zerbrechen Brüchebliebenes auf. Vulkan imitieren es, Ozean absorbieren es. Ein Teil dieses Kohlenstoffs wird zu fossilen Brennstoffen, ein Teil zu Stein, und ein Teil verweilt in der Luft. Dieser globale Austausch hilft, Klima zu regulieren, Leben zu unterstützen und Ökosystem zu formen. Ein Zyklus, das sich nicht nur über Jahr, sondern über Bohnen bewegt, und gerade jetzt ist aus dem Gleichgewicht durch menschliche Aktivität gekippt. Diesen Zyklus zu verstehen hilft uns, die Erde nicht als statisch, sondern als Atmen zu sehen, und aus, hell und dunkel, Wachstum und Würfel, ein lebendiges System, das leise im Weltraum rotiert ein Prozess, zentral für antike Gesellschaften wie die Ägypter.
Die Kohlenstorfförderungen, die Nilfluten, und die Sickelen von Leben und Todnupften. Vor Pflanzen. Vor Tieren. Sogar vor dem Sauerstoff, den wir atmen, gab es Bakterien. Und einige von Innenbauten Strukturen, die heute noch stehen, Stromatolithen Cinderalti, steinliche Formationen, in Flatching Gewässern weltweit. Sie werden von Cyanobakterien gebildet, Mikroben, die bereits Sedimentschicht für Schicht einfangen und binden. Fossiliert Stromatolithen sind über 35 Milliarden Jahre alt. Sie hören zu den ältesten Lebenswesen der Erde. Diese mikrobiellen Gemeinschaften haben die Planeten und Atmosphäre zu formen, in dem sie Stoff als Photosynthesnebenprodukt freisetzen. Letztendlich wendet diese Sauerstoff aus und bahnt den Weg für komplexes Leben. Heute keinen Lebensstromatolithen, Orten, wie der Shark Bay in Australien gefunden werden. Still, seltsam und Uralt stehen sie als Monumente für die verhessenen Ingenieurbaummeister ohne Werkzeug, Architekten ohne Augen, einfach geduldiges, mikroskopisches Leben, das den Grundstein für als folgend legt in Grundlegens Kapitel der Erde skizzt, das Geologen im 19. Jahrhundert aufdeckten, und damit den mikrobiellen Ursprung unseres Planeten entfalten. In den schimmernd blauen Weiten der Ozean gleiten Delfine, Michaelisse anmet dahin. Ihr Krippe schneiden wie Leben voll durch die Wellen, dies intelligenten Wesen, die in griechischen Mythen als Boten Poseidons gefeiert werden, while sie trinken Salut retteten, verständigen sich mit einer komplexen Sprache aus Klicks und Pfiffen. Doch es gibt etwas noch Erstaunliches. Sie scheinen Namen zu haben. Jeder Delfin entwickelt für im Leben einen einzigartigen Signaturpfiff, einen artikustischen Ausweis. Andere Delfine lernen und merken sich diesen Pfiff und nutzen ihn, bestens Individuen gezielt zu rufen. Das ist keine bloß Nachahmung, sondern echt Wiedererkennung. Als Forscher einem Delfin seinen eigenen Signaturpfiff vorspielten, reagierte genau wie ein Mensch, der sich umdreht, wenn seinen Namen hört. Dieses Verhalten deutet auf ein Manns sozialem Gedächtnis, ein Identitätsbewusstsein, das man über für einzigartig Menschlichkeit beobachtet in Studien wie den Küsten Australiens, wo indigene Gemeinschaften Delfine seit jeher als beseelt verwandte wären. Delfine leben in komplexen, sich ständig wandelnden Gruppen. Die Fähigkeit, Individuen zu identifizieren und zu verfolgen, hilft ihnen, Bindungen aufrechtzuerhalten, Beziehungen zu pflegen und sich in ihrer fliehenden sozialen Welt zurückzufinden. In der Tiefe sprechen die Delfine, und in ihren Rufen Ronnen wird etwas Verbleifendes, die Ursprung der Sprache, die unter den Wellen wiederholen. Heute erstreckt sich die Sahara wie ein goldenes Meer. Weit, heiß und trocken. Doch vor nicht allzu langer Zeit sah es hier ganz anders aus. Vor über 6.000 bis 8.000 Jahren war ein Großteil der Sahara grün. Es regnet regelmäßig. Flussstranden, sehen glitzerten in der Sonne, while Dirtstreifen die Graslandschaften Elefanten, Krokodil, Giraffen und Menschen lebten hier. Sie hinterliegen Felsmalereien, zum Beispiel im Tassili Noja, die lebhaft schienen der Jad, und wie sich zeigen, ein Einblick im prähistorische, mechanische Gesellschaften gehören, die in diesem Epigen Paradies gedeihen. Dies Phase, beacons als die afrikanische Feuchtzeit, wurde durch leicht Verschiebungen, der dem Laufbahn ausgelöst, die stark der Monsunregen venderten, irgendwann versiegten die Regenfall, und die Waskeit Zurich, durchs tief unter dem Sand schlummern alte Seebetten, versteinet Boom und vergraben Zeugnis einer verwandelten Welt. Die Sahara ist nicht nur ein Wast, sie ist eine Erinnerung, ein Hinweis darauf, dass selbst die härtesten Landschaften einst weich, grün und lebendig wären, und es eines Tages wieder sein könnten. Ein Zyklus, der sich in der Folklore der Beduinen widerspiegelt,
Wo die was geheimnisvollen Oasen, en nieuwige Erinnerungsboot, sie sind winzig, sie summon, and sie bestwuben unsere Welt, durch bienen keine noch etwas verbale Fens, sie scheinen die null zu verstehen. In Experimenten werden bienen darauf trainiert, wenige Formen mit einer suchen Belohnung zu verbinden, als man ihnen ein Lehrkart ohne jegliche Formen sieht. Wollten sie dies korrekt aus, und nix Karten mit einer oder mehreren Formen. Das let nach, das bienen das abstrakt Konzept begreifen, das nichts weniger ist als etwas, nur wenig Tier wie Schimpansen, Delfini und Papagien haben unlich numerische Fähigkeiten bewiesen. Das bienen mit ihren winzigen Gehirnen deshalb kennen, ist bemerkenswert. Es deutet auf eine Form von Intelligenz hin, die nicht von der Gehirngrade abhängt, sondern von notwendigkeit und Evolution geformt wird. In einem Bienenstock arbeiten tausend von Bewusstseinen wie1, doch selbst die einzelnen Bienen halt bebestimmten bereit ein kleiner Körper, ein großer Verstand, ein leises Summen und ein brillantes Gehirn, Eigenschaften, die schon die altägyptischen Imker inspirierten, die Bienen als Symbol der Ordnung und oberste Hang sahen, und die Stick mit dem Juigen Vermögnis der Fernen verbanden. Als Wolf 1995 wieder im Yellowstone National Park angesiedelt wurden, geschah etwas Unglaubliches. Sie beeinflussten nicht nur die Hirschpopulation, es änderten die Gesamtlandschaft. Durch weniger größere Tiere halt sich die Vegetation und den Flussaffen. Boom und Struktur wuchsener. Vegekehrten zurück. Biberbauten DGME. Die gesunde Pflanzenwelt stabilisiert den Boden, verringert die Erosion und verndert den Lauf der Gewässer. An manchen Stellen wurden die Fluss schmäler, mondrierender und stabler. Dieses Phänomen, bekannt als trophische Cascade, seht, wie ein einzigartigen ganzes Ökosystem beeinflussen kann. Die Wolf einfach in dem sie das taten, was Wolf tun, lasten einen Domino-Effekt aus, der Wälder, Gewässer und die Population transformiert. Es ist ein machtvoll Erinnerung daran, dass die Natur oft unsichtbar vernetzt ist. Jedes Lebewesen hat ein Roll manchmal subtil, manchmal tiefgreifend, und im Horrifying zurückgekehrten Wolfs beginnt das Land zu heilen. Ein Geschichte Wiederherstellung, die bei Native American stammen, wie den Nez Anklang findet, die Wolf seit jeher als heilig Lehrer des Gleichgewichts in der Wildnis betrachten. Wir offen sehen Blumen oft als passiv und farbenfroh, duftend und reglos, doch einige Blumen rennen zu. Forschungen haben gesehen, dass bestimmte Pflanzen auf das Summen einer Biene reagieren können, geziechen bestüber, sorgen die Vibrationen seiner Flügel binnen Minuten davor, dass die Blume zuwährend Nektar produziert. Die Blume hat natürlich keine Ohren, aber ihr Blütenblätter schwingen als Reaktion auf den Schal und wirken wie Sinnesorgan, die bestimmte Frequenzen erkennen. So stellt die Pflanze sicher, dass es sie genau dann eine bessere Belohnung bietet, wenn ein Bestüber in den heißt. Es ist ein leiser Dialog, die Biene ruft, die Blume antwortet. Dieses feine akustische Bewusstsein erweitert unser Verständnis vom Verhalten der Pflanzen. Auch ohne Nerven oder Gehirn können Pflanzen in Excite fallen, reagieren und sich anpassen. Der Garten ist nicht still, ist voller Arte, summende Gespräch. Eine Entdeckung, die auf Arultikritter Tradition aufbaut, wie bei den Kelten, die in ihrer druidischen Praxis auf das flüsternde Natur lauschen, auf Steinen, Bommernden und Felswänden findet man Flecken unscheinbar, krustige Farbtupfer, die in der Oberfläche hafen. Durch die stillen Organismen bergen eine überraschende Wahrheit. Sie sind keine Lebensform, sondern zwei oder manchmal mehr. Ein Fletch ist eine Partnerschaft zwischen einem Pilz und einer Alge oder Cyanobacterie. Der Pilz bietet Struktur und Schutz. Der photosynthetische Partner produziert Nahrung aus Sonnenlicht. Gemeinsam überleben sie in Orten,
die vergeden allein zu unwirtlichen von der arktischen Tundra bis zu trockenen Wüsten. Es ist nicht immer eine sanfte Partnerschaft. Manchmal dominiert der Pilz und zwingt die Alge in die Submission. Doch das Ergebnis ist widerstandsfähig. Einfach mal seine Lebensform, die dort gediehen kann, wo nur wenig andere es vermigen. Flechten sind durchs, beständig, ein essentiell verwirrt Ökosystem sei eingesetzen Gestin zu Boden. Bieten Nahrung und schaffen Unterschlupf. Zwei Arten. Ein Leben ein still Zusammenarbeit, die der Welt bevor sie eingeschrieben ist, lich den symbiotischen Bindungen, die in nordischen Sagas verriet werden. Wo flechten diese geht, in hartem Winter symbolisieren. Sie sind mikroskopisch klein, weich und überraschend niedlich. Doch Bertierchen, Outschwasserberen Genant, gehören zu den gesten Lebewesen der Erde. Sie sind uns auf dieser Reise begegnet, wie sie im Weltall überleben, doch ihr Widerstandsfähigkeit geht noch tiefer. Bertierchen ertragen gefrieren, kochen, intensiv Strahlung, immensen Druck und vollständige Austrocknung. Man findet sie auf Berggipfeln, am Meeresgrund und tief im festen Eis. Wird die Umgebung lebensfeindlich, rollen sie sich zu einem Dauerstadion, Tension zusammen und setzen ihr Leben praktisch auf Pause. In diesem Zustand können sie Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte überdauern. Einige Wissenschaftler glauben, dass Bertierchen sogar Massenaussterben überleben könnten, die gregäre Lebensformen vernichten von Asteroiden Inschingel bis zu globaler Strahlung. Sie sind nicht unverwundbar, aber erstaunlich gut vorbereitet. In den stillen Ecken der Welt wartet der Wasser winzig, ruhig und bereit, von nun zu beginnen. Ein Symbol jenes bugsamen Geists, der Polarforscher wie Shackleton faszinierte, der das mikroskopische Leben in antarktischen Extremen bestaunt. Sie sind seltsam, runzlig und leben unter der Erde. Doch manchmal gehören zu den biologisch faszinierendsten Skugetieren behauptet. Im Gegensatz zu den meisten Lebewesen scheinen sie den Blitzen mussten die Alten zu trotzen. Ihr Sterberisiko steht im Alter nicht typisch an. Sie sind resistent gegen Krebs, tolerieren sauerstoffarme Umgebungen und werden bis zu 30 Jahre alt, ein unglaublich langer Zeit für einen Nagetier. Ihr Zellen bleiben stabil, ihr Protein widerstand Schäden. Tatsächlich sieht 5 Jahre alter manchmal einem 25 Jahre alten Tier sehr ähnlich, zumindest innerlich. Sie leben in komplexen unterirdischen Kolonien, einer einzigen fortpflanzungsfähigen Kanägen. Ähnlich wie Insekten. Wissenschaftler studieren sie oft das Suchen nach Hinweisen auf Langlebigkeit, Krebsresistenz und widerstandsfähig unter Stress. In den dunklen Tunneln unter der Erde führen dies Geschäftsstils. Verborgenes Leben weichütig und klein, doch mit Geheimnissen, die uns eines Tages allen helfen könnten. Ein Modell der Usabilität. Das Parallelen zu menschlichen Gesellschaften in afrikanischen Volkserzählungen aufweist, in denen unterirdische verborgene Weisheit symbolisieren. Du bist aus Sternenstaub und Geschichten gemacht, und aus etwa 30 Billionen Zellen. Jeder Atemzug, jeder Gedanke, jeder Hörschlag ist das Werk uns gleicher mikroskopischer Teil ihrer eigenen Rolle haben. Muskelzellen sehen sich zusammen, Neuronen führen, Rotblutkörperchen transportieren Sauerstoff. Hautzellen erneuern sich, Darmzellen verdauen, Immunzellen verteidigen. Gemeinsam bilden dies unterschiedlichen Zellen einen einzigen, vereinten Körper in Wesen. Das Auswählen besteht. Doch den Körper ist auch Wohlbewegung. Zellen sterben ständig und werden ersetzt. Du baust dich selbst Tag für Tag Stück für Stück neu auf. Du bist nicht statisch, du bist eine lebendige Symphonie, zellular Recuperation, und irgendwie funktioniert das aus dem Gleichgewicht. Noch in diesem Moment, in dem du ruhst, arbeiten Millionen Zellen still daran, dich zu erhalten. Du bist nicht ein Soch, du bist eine Gemeinschaft. Ein Wunder der Koordination. Das leise unter deiner Haut summt, ein Konzept,
Das in den anatomischen Studien der Renaissance, durch da Vinci wiederholt, de den Körper als göttliche Maschine, in einer verbundene Wundersar, sie sind farbenfroh, gesprächig, und oft verspielt. Durchs Propagen gehören auch zu den intelligenten Tieren der Planeten. Studien haben gesehen, dass einige Arten, wie de Gruppe sollen keinen Konzept wie gleich und verschieden verstehen, und sogar die der null begreifen. Ein berühmter Propagen namens Alex lernt, Farben, Formen und Mengen zu identifizieren. Erkannte das Bitten, was Waltz, Frustration ausdrücken und komplex Fragen beantworten. Bei vielen Aufgabenschnitt genauso gut oder besser auf als ein Kleinkind. Propagen nutzen Intelligenz auch in der Wildnis, ein Problem. Navigieren soziale Gruppen und benutzen sogar Werkzeuge. Ihr Gehirn sind anders strukturiert als unsere. Durch die Evolution hat einen parallelen Weg gefunden. Wenn ein Propage spricht, imitiert nicht nur denkt vielleicht auch. Buntfedern, Hellkapfe und ein kleiner Vogel, der vielleicht schlauer ist, als du denkst. Eine Inspiration für das Lungen in indigenen Kulturen Amazoniens, wo Propagen als Wohlgeister mit menschlichen Stimmen gesehen werden. Wir wandern über das Land, wir leben unter dem Himmel, durch der Großteil des Lebens auf der Erde verbirgt sich unter den Wellen. Der Ozean bedeckt mehr als 70% der Oberfläche unseres Planeten und beherbergt die überwältigende Mehrheit der gesamten lebenden Biomasse, vom winzigsten Plankton bis zum größten Wal, von leuchtenden Kohlen bis zu tangelnden Marienlebewesen gibt es in kaum sauberen Formen. Korallenriff, Affines Meer, Tiefseegruben, jeder dieser Lebensraum beheimatet eine einzigartige Gemeinschaft. Selbst ein einzelner Tropfen Meerwasser kann tausend von Mikroorganismen enthalten. Wir haben nur einen Bruchteil der Tiefsee erforscht. Vieles davon ist unbeirrt, geheimnisvoll und voller unbekannten Lebens. Das Meer ist nichts Leeres wie nur so. Ein Jortage lebendig Welt unter der Oberfläche, pulsierend mit Strömungen und Gesang. Die große Wildnis der Erde ist blau. Eine Wahrheit, die in den polynesischen Seefahrer Coaching gefeiert wird, wo der Ozean als lebendiger Vorfahrt, der Navigator, innen mit seinen Rhythmen und Geheimnissen über Weitstrecken liegt. In einem stillen Hain in Utah steht das, was vielleicht der älteste bekannte lebende Organismus der Erde ist. Es sieht nicht aus nur ein grobgünlicher Boom sitzenden Blitten, aber unter der Oberfläche sind es miteinander verbunden. Dies ist Pondo, ein Klonkolonie von Zitterpappel, jedoch Tom, den man sieht, ist genetisch identisch, Teil eines einzigen Wurzelsystems, das aber 80.000 Jahre alt sein kennt. Pondo vermehrt sich nicht durch Sommen. Stattdessen treibt in neue Steam aus seinen Wurzeln, Generation Generation, und bildet so einen lebenden Wald, der aus einem einzigen Baum besteht. Auch wenn einzeln Steam absterben und nachwachsen, besteht der Organismus als Ganzes fort. Hat Satan, Sturm und die Zeit selbst überlebt. Ein Wald, der auch ein einziges Wesen ist, jurelt, still und immer noch quicklebendig, an Ort und Stelle verwurzelt und stets dem Himmel entgegenstrebten Phänomen, das in den Geschichten der Jahrenwohner, in der Great Basin wiederholt, wo Papelhain als Utah, in der Gedächtnis des Lands angesehen werden, wenn wir denken wir meist an Krankheiten, aber nicht allwährend sinnlich. Einige spielen eine entscheidende Rolle für die Gestaltung von Leben, Evolution und sogar unsere Gesundheit. Bestimmt wären attackierende Bakterien im menschlichen Darm und helfen so, das mikrobiell Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Andere beeinflussen die Genexpression, fügen nützliche DNA, unser Genomen oder helfen Zellen, sich Stress anzupassen. Tatsächlich stammen fast 8% des menschlichen Genoms von unserer virale DNA auf, die über Millionen von Jahren vererbt wurde. Einige dieser viralen Genes sind heute für unsere Biologie lebenswichtig,
an allem beteiligt, von der Gehenentwicklung bis zur Fortpflanzung. Während sind nicht nur Eindringling sie sind Teil der Geschichte des Lebens und Teil seiner Zukunft. Winzig Fäden, die in das Tube dessen eingewoben sind, wo wir sind, nicht nur als Bedrohung, sondern manchmal auch als verbundet eine Entdeckung, die sich der modernen Wissenschaft auf Viren verändert hat, und die mit alten Heilungstradition, wie denen Durchscheins, in im Einklang steht, die in allen lebenden Systemen gleichweg sahen. High werden oft als modern Robotierung stromlinienfähig, schnell und gefährlich. Aber Abstimmungen ist älter, als es scheint. High gibt es seit über 400 Millionen Jahren. Boom hingegenöschen erst vor über 350 Millionen Jahren. Das bedeutet, dass bereits durch die Erzählung der Erde schwommen, bevor einziges Blot das Land beschaut. Sie haben 5 Massenausgaben überlebt, einschließlich dem, dass die Dinosaurier auslöscht. Ihr grundlegender Körperbau hat sich im Laufe der Zeit kaum verändert. Beweis davor, wie effektiv und gut angepasst sind. Modern gibt es in Hunderten von Formen, von sanften Wohlhaien über Hammerhaien bis hin zu tiefseelenden Haien. Aber all tragen das der Tiefen seit in sich. Ein fast unvorstellbar alter Abstimmungslinie. Jedes Gleiten durch das Wasser ist eine Beugung, die von Bohnen geformt wurde. Still, stetig und beständig ein Geschichte des Überlebens. Die in Kulturen, wie der Bori Erfurcht einflaut. Die als heute des Meers verrieten. Regenwälder werden nicht nur vom Wetter beeinflusst, sie helfen auch, es zu erschaffen. Jeden Tag sehen Boom Wasser aus dem Boden und geben es durch ihre Blätter in einem Prozess namens Transpiration auf. Dies feuchtigt steht in die Luft auf und kondensiert zu Wolken. An Orten wie dem Amazonas unterstützt dieser ständig Wasserkreislauf den Regenfall, nicht nur lokal, sondern in ganzen Regionen. Wenn der Wald gegessen ist, erholt sein eigenes Klima aufrecht. Wenn jedes Boom verloren gehen, sind die Auswirkungen tiefgreifend. Weniger Feuchtigkeit bedeutet weniger Wolken und schließlich weniger Regen. Ein Punkt kann erreicht werden, an dem der Wald sich nicht mehr selbst erhalten kann. Regenwälder sind nicht nur passiv Landschaften, sind Motoren der Atmosphäre. Die Dunst, Wolken und Leben ausatmen. Wenn man hinter dem Blatterdach steht man in den Lungen eines Kontinents, einer lebenswichtigen Kraft, die von indigenen Vulkan, wie den Yanomami veriert wird, die den Wald als lebendigen Geist sehen, das Land als auch Himmel erholt. In den Küstengewissen praktisiert ein klein Creature eine besondere Art der Tarnung. Dekraturkrabben fügen sich nicht nur in ihr Umgebung ein, sie werden ein Teil von ihr. Sie haben sorgfältig Stück von Algen, Seetang und schwimmen auf und befestigen sie, haken Horn in ihrem Panzer. Einige setzen sogar leben Schwamm auf ihren Rücken, die weiterwachsen, rennen die Krabbe am Loft. Dies Diant Marerens wecken, sich wie Fressfeinden zu verstecken. Die Umgebung nachzukommen und manchmal sogar chemischen Schutz zu erhalten. Der Schwarm kann sein oder einen angenehmen Geschmacksstoff freisetzen, was die Krabbe weniger schmackhaft matcht. Es ist eine Zusammenarbeit, nicht ganz Symbiose, aber fast ein sich beruhigendes Riff, ein Creature, die ihr Zuhause wie ein Kostüm trägt und es ständig anpasst, entdeckt zu bleiben. In den stillen Gewässern wird Tarnungskunst in Verhalten, das bereits von Naturphänomenen, wie Charles Darwin bemerkt wurde, darauf seinen Reisen im Pazifik, aber den Einflussreichtum ihres Lebens stund. Die Welt gehört den Insekten. Auf jeden Menschen auf der Erde kommen schätzungsweise 200 Millionen Insekten. Sie leben in jedem Ökosystem, vom Regenwald bis zu gefrorenen und Tundra, vom Wüsten Sanden bis zu Meeressuffen. Käferlein machen fast ein Viertel der bekannten Tierarten aus. Insekten bestwuben Nutzpflanzen, recyceln Stoff, zersetzen Abfall und ernähren uns leidende Kreaturen. Sie sind seit über 400 Millionen Jahren her
en haben jedes Osterberignis belet. Einig Leben Minuten, ander Jahr, sie bauen Stits, fuhren Krieg, und betreiben sogar Landwirtschaft. Ihr Gesellschaften keinen Komplex sein. Ihr Anpassungen endlos. Obwohl klein, sind sie mächtig, und gestalten die Welt auf Arten, die meisten von uns nie so gessig bekommen. Wir gehen in unseren eigenen Kopf und das Land beherrschen. Aber die Insekten wären so da. Und sie würden wahrscheinlich noch lange noch uns higher sein ein Dominanz, die in der altägyptischen Kunst gefeiert wurde, wo Scarabank für die ewige Erinnerung symbolisieren, tief in den Regenwälden New Guineas, und der umliegenden Inseln entfalten Paradiesvögel, fast Ungläubigkeit. Fäden schimmern in metallischem Blau, feurigem Orange und samtigem Schwarz, einig spriegen Federschmuck wie Binder. Ander entfalten Fächer oder wippen auf langen Schwanzdrückten. Aber es geht nicht nur ums Aussehen, dies Vögel fuhren ausgefeilt Tens auf, jeder mit ihrer eigenen Choreografie. Sie hüpfen, dren sich, vernigen sich, und passieren in präzisen Folgen. Begleitet von Klicks, Pfiffen und Geflatter. Weibchen beobachten von oben, und wollen ihr Partner basierend auf der Darbietung aus. Diese Intensive Selection hat die Entwicklung einiger der extravagantesten Merkmale vorangetrieben. Hinter jedem Tanz steckt ein Stillgeschichte von Geduld, Showmanship und der wilden Kreativität des Lebens. In diesen Balls Ritualen Ironen wird den Sinn der Evolution für das Dramatisch und die Liebe der Natur am Spektakel. Eine Vorstellung, die bei für ein europäischen Entdecken Ehrfurcht inspiriert, die dies Vögel mit mythischen Phönixen verglichen. In stillen Ecken von Dockbidden, Blumen und Gartentoren spinnen etwas Außergewöhnliches. Ihr seid, die sie in langen, feinen Fäden aus ihrem Krepasieren, gehört zu den stärksten Materialien der Natur. Gramm für Gramm ist Spinnenzeit stärker als Stahl, und dabei viel flexibler. Sie kann sich denen, ohne zu reigen, enorme Energie absorbieren, und komplex Strukturen wie Netz, Gespinste und Eiko-Konformen. Jeder Faden besteht aus Proteinen, die mikroskopischen Mustern angeordnet und mit perfekter Präzision zusammengesetzt sind. Verschiedene Spinnen produzieren unterschiedliche Arten von Seid klebrig, glatt, zäh oder weich. Einige können sogar unter Wasser oder gleitend in der Luft spinnen. Wissenschaftler erforschen Spinnenzeit für den Einsatz in medizinischen Noten, gegelsekieren Materialien, unlike aber Varus spinnt die Spin still und schafft Wunder von innen heraus, einen seidigen Faden nach dem anderen ein Wunder. Das bereits die alten Griechen faszinierte. Die Spinnenzeit in die Mythen am Arachne, die Meisterweberin, Einwetten, am warmen Sommerbänden walkt die Dunkelheit mit kleinen Lichtblitzen. Glowwürmchen, Ausleuchtke vergennend, kommunizieren mit biolumineszenten Signalen. Blinkmustern, die Knockout, Region und sogar geschlecht variieren. Menschen fliegen durch die Luft und blinken in bestimmten Rhythmen. Weibchen antworten mit seitlich abgestimmten Antworten aus dem Gras oder den Blumen. Es ist ein Balls Dialog, geschrieben in Licht. Einige Arten blinken langsam, andere schnell. Einige strahlen in sanft, stetiges Leuchten aus. In ihrem Abdomen mischen Glowwürmchen Chemikalien wie Luciferin und Sauerstoff, dieses Kalte, Leuchten Lichtzusagen, ein Prozess, bei dem keine Wurm entsteht. Es ist ein der stillsten, besobernsten Unterhaltungen der Natur. Aber Glowwürmchen nutzen ihr Lifthouch, Raubtiere zu warnen, einige Arten schmecken bitter oder sind leicht giftig. Ihr Leuchten ist so Schönheit als Signal, ein lebendig Sprache aus Blitzen, die durch die Dunkelheit tanzt, ein Phänomen, das dicke Weiberschau in Japan inspiriert hat. Der Glowwürmchen fluktig funken der Sommerseele sah. In den Wäldern Afrikas und Südamerikas tun einige von mehr, als nur Pflanzen zu essen, sie nutzen sie als Medizin. Forscher haben beobachtet, dass Schimpansen und andere Primaten gesund bitter,
gestor farm flansen aufsucken. Wenn sie krank oder verletzt sind, sie kippen das Mark bestimmt Stengel. Schlucken raue Blätter ganz, oder reiben bestimmt Substanzen auf ihr Haut. Weil diese Pflanzen folten antibakteriell, antimykotisch oder antiparasitive Bindungen. Ein Beispiel. Schimpansen mit Darmparasiten fressen oft Bitterblätter. Die helfen, die Würmer loszuwerden. Sie versieren dies Pflanzen nicht spielkufig, nur wenn Symptome auftreten. Dieses Verhalten, beacons als zu Pharmakognosy, theoretisch Selbstmedikation, stellt die Idee in Frage, dass nur Menschen damit overwenden. Das Wissen mag instinktiv, weitergegen oder beides sein. Aber es offenbart eine verborgene Intelligenz, zwischen den Gesten und Blättern, Wortet und stille Apotheke. Ein einige Tier wissen bereits, wie man sie nutzt in Praxis, die in schamanischen Traditionen wiederholt, in denen Waldheiler, innen Heilmittel durch die Beobachten von Tieren lernten. Jeder Itemzug, den du nimmst, ist ein Geschenk nicht nur von den Blumen, sondern auch vom Sehen. Winzige Organismen, Plankton genannt, treiben nach der Meeresüberflutung und betreiben Photosynthesis, genau wie Pflanzen. Sie nehmen Sonnenlicht auf, binden Kohlendioxid und geben Sauerstoff frei. Trotz ihrer mikroskopischen Grade produzieren dies Algen mehr als die Hälfte der atomaren Sauerstoffs der Erde. Sie bilden die unsichtbare Grundlage der marinen Nahrungsketten, die aus von Krill bis zu Walen ernähren. Durch ihre Rolle in der Atmosphäre ist der Benzo entscheidend. Ohne sie wird das Gleichgewicht der Gas in der Luft kippen, und damit auch das Klima. Plankton reagieren empfindlich auf Temperatur, Strömungen und Gestoff und sind stark von Wanderungen im Ozean betroffen. Warmjungfrauen sind sie unsichtbar, durch sie sind überall ein schimmernde Schleier unter den Wellen. Mit jedem Osset man denkt daran, der Ozean atmet mit dir. In einem lebensspendenden Prozess, der die Menschheitsgeschichte geprägt hat von den Vikingen, die auf reichhaltiges neues Leben eingewiesen waren, bis zu modernen Umweltbedingungen, die gegen die Versauerung der Ozean kämpfen. In den stillen Winkeln von Wäldern, anstatt in Gehirn kriegen ihren Tag mit zielstrebiger Geit, ein erstaunlichem Weitblick noch. Dies Wegel aus der Familie der Rebenwegel werden dabei beobachtet, wie sie Werkzeuge für die Zukunft aufbauen, Nahrungen sicheren Orten verstecken und so getauschen, Belohnungen zu erhalten. In Experimenten wollten kriegen weniger schmackhaft Belohnung, wenn sie später etwas Besseres davor bekamen. Sie nutzen Stick, Nahrung herauszufischen, Begendrit zu haken und zeigen in Verständnis für Sache und Working. Manchieren sich sogar Gereelungen die Gesichter von Menschen, die ihnen Unrecht getan haben, und hegen Groll. Ihre Intelligenz tät der von Menschenaffen in nichts noch, trotz ihrer viel kleineren Gehirn. Anders als viel Tier scheinen kriegen Vorausplanen, nicht nur impulsiv zu handeln. Sie sind kleiner, problemlose Stillgeister in gefiedertem Gewand, die beobachten, lernen und sich erinnern. Eigenschaften, die sie in die Folklore, viele Kulturen eingebaut haben, wie den Rabbin der amerikanischen Ureinwohner als Trickstergott oder die keltisch-Morrigan, die Weisheit und Prophezeiung verkörpert. Für einige Schlangen endet das Zen nicht beim Lift, sie keinen Outschwurm Zen. Grubenotten, Pythons und Boas besitzen speziell Organ, sogenannte Grubbeligen, Kleinfnungen in Gesicht, die Infrared strong wahrnehmen. Dadurch spüren sie die Krippenwurm von warmblutiger Blut. Selbst in völliger Dunkelheit, das Bild, das sie wahrnehmen, ist nicht wie menschliches Zen, wie unwurmkart. Einleuchtende Umriss warmer Formen, wie auch coolerem Hintergrund. Dies Verhigkeit verliet Schlangen, benachlichen jagden einen entscheidenden Vorteil, ein Augenblick Prozeis Angriff. Es ist keine Magie, sondern Physik, die in Biologie umgesetzt wird. Manche Wissenschaftler vergleichen es mit einem sechsten Sinn, die Welt, die sie durchquam, nichts livt ein Erinnerung daran, dass jeder Tier eigen Realität wahrnimmt,
Jeffem durch die Werkzeuge, die die Evolution gegeben hat, und durch das, was sie zum Überleben braucht. In Sinn, der in der altägyptischen Graphie variiert wurde, wo Schlangenschutz und Verborgenes Wissen symbolisieren. Die Meeszeit des Jahres schlug die arktische Tundra unterwegs, wind und still. Doch wenn der Sommer kommt, hell und dringlich und dort sich aus. Innerhalb weniger Tage wird der Jeffrel Regenbogen weich. Die Sonne bleibt fast den ganzen Tag am Himmel, und die Erde explodiert in einem plötzlichen, atemberaubenden Blütenmeer aus Blumen, Musen und Grüchsen. Es ist kein langsames Erwachen, es ist eine Explosion aus Farben, Düften und Leben, besbübersummen. Vegelkehren Zorik, Zunisten, Skugitier sucken Nahrung, und sehen ihr Jungen auf. All das muss in einem kurzen Zeitfenster geschehen, manchmal nur 8 Wochen. Bever der Winterzirkiket. Es ist ein Ausbruch von Energie, der durch das Nahrungsnetz holt. Die Tundra, so rau und still, weiß den Moment zu nutzen. In diesem Jahrhundert Rhythmus von still, und bluthart das Leben schritt mit der Sonnenzyklus, der die Inuit-Gemeinschaften seit Generationen erholt, deren Geschichten und Überleben mit der flüchtigen Fall des Landes verbunden sind. Tief in tropischen Wäldern entfaltet sich ein still und unheimlich Verwandlung. In parasitische Pilz, Ophiocordyceps unilateralis, infizierte Miesen und übernimmt die Kontrolle über ihr Verhalten. Einmal im Inneren breitet sich der Pilz am Körper der Armee aus, bis ihr Gehirn erreicht. Die Armee, noch lebendig, wird gezwungen, ihr Kolonie zu verlassen, einen Pflanzenstingel zu erklimmen, und sich in ein Bloß oder einen Zweig zu klemmen. Dort stirbt sie, und der Pilz wuchs weiter. In Stil bricht aus dem Hinterkopf der Armee hervor, und setzt Sporen frei, einander zu infizieren. Es ist keine Science Fiction, es ist eine echte biologische Strategie, die über Millionen Jahre perfektioniert wurde, so erschreckend es auch ist. Es ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie tief die Evolution Verhalten formen kann. Der Wahlbergschenheit, ja, aber auch eine dunkle Eleganz, und manchmal haben die kleinsten Organismen, die Horigs matcht den Zyklus, der modernen Horrorgeschichten inspiriert, und in amazingischen schamanischen Warnungen, wie auch Wargeisten wiederholt, die ein vorsichtig besessen machen. Auf den ersten Blick wirkt ein Sieger und scheinbar nur ein weicher, worstfarmiger Organismus, der auf dem Meeresboden liegt. Doch sie hat ein bemerkenswert Fähigkeit. Sie kann sich in Flüssigkeit verwandeln. Wenn sie bedroht ist oder Entschuldigung durchgeht, kann die Sieger die Steifigkeit ihres Körpers werden, indem sie die Protein in ihrem Bindegewebe neu annäht. Innerhalb von Sekunden wird sie fest zu fast jellyartig, und flieht in Spalten und Ritzen, sich in Sicherheit zu bringen. Dann kann sie sich so schnell wieder verfestigen. Manch Arten können sogar ihre inneren Organ als Verteidigungsmechanismus stogen, und sie später regenerieren. Es ist ein Strategie, wie keine andere Formwandlung ohne Knochen, Muskeln oder Bewusstseinsanstrengung, weich, still und seltsam magisch. Im langsamen Rhythmus des Meeres gleitet die Sieger, elges sich auf und formt sich neu, und wie Wasser in der Gestalt des Lebens eine Eigenschaft, die Frühtaucher im Pazifik bewunderten und die in Inselfolklore als ein Symbol für Anpassungsfähigkeit verehrt wird. In den eisigen Gewässern der Antarktis werden die meisten Lebewesen sofort erfrieren. Doch der Eisbarb nicht. Sein Geheimnis, Frostschutzmittel. Eisbarben haben Spezialprotein in ihrem Blut entwickelt, die verhindern, dass Eiskristalle entstehen. Dies Frostschutzprotein binden an winzige Eispartikel und stoppen ihr Wachstum in biochemischer Schutzschild gegen die Kälte. Eisbarben haben auch andere ungewöhnliche Anpassungen. In Fällen Rotblutkörperchen und Hämoglobin, was ihrem Blut ein blass, fast durchsichtig Farbe verlief. Stattdessen alge sich Sauerstoff direkt in ihr Blutplasma und wird durch den Körper transportiert.
Sie bugen sich langsam und vorsichtig durch eisig Gewässer und überleben in Temperaturen, die meisten anderen Wirbeltier 10 werden. Seltsam Biologie stehen Fenster in die Ampelsungen Extrembedingungen. In der Still unter dem antarktischen Eis treibt die Eisbar weichblutig, kaltblutig und absolut einzigartig. In Wesen, das Polarforscher Weisgott und Amundsen inspiriert, die über die geht die Lebens in gefrorenen Welten nachdachten. Aus der Fern magin termiten Hügel, wein einfacher, Haufen wirken. Durch Seminären ist es ein Wunderwerk natürlicher Ingenieurskunst einstatt, Bord von Insekten. Manch Hügel erreichen über 9 Meter und beherbergen Millionen von Termiten in einem Komplexen. Geschickt hätten Netz aus Kammern, an Tunneln. Das beeindruckendste ist jedoch die Belüftung. Termiten entwerfen Hügel so, dass sie Temperatur und Luftstrom durch Konvektionsstrom regulieren. Warm Luft steht auf und entweicht durch Pfnungen, rennt kühle Luft von und einströmt. Dies Passivklimaanlage hält die Umgebung im Inneren stabil, selbst wenn die Temperaturen stark schwanken. Keine Boplin, keine Architekten nur Instinkt, Iteration und Zusammenarbeit. Es ist eine natürliche Form der Klimakontrolle, erreicht ohne Werkzeug oder Technologie. Im Boden inter und Seren Führen haben Insekten Strukturen geschaffen, die mit unseren eigenen konkurrieren still, effizient und hervorragend angepasst. Strukturen, die afrikanische Stem wie die Zulu beeindruckten, die Termiten Hügeldesigns in ihrer Architektur für Belüftung integrierten. Es klingt wie eine Legend, doch es ist wahr. Die Kretenex, die in Teilen Nordamerikas vorkommt, hat einen bizarren und dramatischen Vertigungsmechanismus. Sie kann Blut aus ihren Augen schiegen. Wenn sie von Robcheren, besonders Hunden, bedroht wird, die den Druck in kleinen Blockfigen nach ihren Augen, bis sie platzen. Ein dünner Strahl aus Blut, vermischt mit übel schmeckenden Chemikalien, spritzt bis zu mehrere Meter weit. Diese plötzliche, überraschend Ausbruch wird oder vertritt Angreifer und gibt direkt an Fluchtmöglichkeit. Es schadet direkt nichts, und die Gefge heilen schnell. Auch wenn es extrem erscheint, ist es nur ein von vielen seltsamen Anpassungen, die Tiere für ihr Überleben entwickelt haben. In einer Welt voller Gefahren und selbst ein Tropfen Blut zum Schild werden. Klein, gepanzert und überraschend die Kretenex erinnert uns daran, dass die not ohne die Ideen ausgehen. Im Wesen, das in der Folklore der amerikanischen Ureinwohner des Südwestens als Symbol für Widerstandskraft und Klugverteidigung gefeiert wird. Lange bevor es Wälder, Fisch, Nocken oder Augen gab, begann das Leben in der Dunkelheit. Tief in den Uralten Ozeanen der Erde spuckten Hydrothermalquellen mineralreiches Wasser in das umliegende Meer. Dies Quellen herum waren die Bedingungen extrem sengend Hitze, enormer Druck und völlige Wesenheit von Sonnenlicht. Und durchs fand das Leben irgendwie einen Halt. Die ersten Organismen waren einfach, einzellig, ohne Selken, und irgendwann sich von Chemikalien statt von Licht. Dieser Prozess, bekannt als Chemosynthese, kann die erste Form des Stoffwechsels gewesen sein. Dies Tiefseebungen sind immer noch heimat seltsamer. Widerstandsfähige Lebensformen Rimwürmer, Muscheln und hitzeliebende Mikroben, die in der Dunkelheit gediehen. Manche Wissenschaftler glauben, dass Lichtquellen auf anderen Außenwelten wie Europa oder Enceladus existieren könnten. Wenn dem so ist, kann das Leben dort auf die Gleichweise beginnen fern vom Sternenlicht, geboren im warmen Atem des Gesteins. Die tiefsten Ort des Ozeans könnten auch Seinetessen wegen sein. Eine Theorie. Die Zeit der Entdeckung der Quellen in den 1970er Jahren Debatten auslöst, und der Rollte Sprungsmitteln, wie die der Mare anknüpft, die aus den Tiefen des Meeres geboren wurden. Unter den Wellen gleiteten siehsten langsam, aber den Meeresboden ruhig, still und wunderbar seltsam. Verlierte durch einen Rüber einen Arm,
Goethe nicht im Panik, erlasst in Nachwachsen. Siesten sind Meister der Regeneration. Manch Arten keine nicht nur einen Arm, sondern einen ganzen Körper, aus einem einzigen abgetrennten Glied nachbauen. Solange ein Teil der zentralen Scheibe erhalten bleibt. Dies Fähigkeit wird durch ein einzigartiges Netzwerk aus Stammzellen und dezentralen Nerven ermöglicht. Der Siesten hat kein Gehirn, nur einen Nervenring und ein Röhrensystem, das ihm hilft, sich zu bügen und zu fühlen. Wuchs langsam, geduldig und schreit seinen Körper neu. Wissenschaftler untersuchen Siesten, Wundheilung und Regeneration bei anderen Arten, sogar beim Menschen, besser zu verstehen. In der Still Day Riffs lehrt der Siesten eine leise Lektion. Heilung ist möglich, und das Leben kann sich Stück für Stück erneuern und regenerative Kraft. Die in griechischen Mythen von Prometheus wiederholt, dessen Liebe ewig nachwuchs. Unter den Sonnendörflern sanften der Carolinas lauert ein stiller Ruhe. Die Venusfliegen bewegt sich selten, doch wenn es tut, geschieht es mit Absicht. Ihr Blätter sind wie Feenkiefer geformt, geskummt mit feinen Auslässe-Haaren. Wenn ein Insekt ein Haar berührt, passiert nichts. Berührt es wie Hurry oder dasselbe zweimal innerhalb von etwa 20 Sekunden, schnappt die Voller im Bruchteil einer Sekunde zu. Warum die Versegrung? Weil das sollen falsche Alarme wie fehlende Regentropfen oder Schmutz verhindert. Nur die Bugungen aktive Blut lassen die Voller aus. Einmal geschlossen, verschliert die Fliegen vor sich dicht, und verdorrt das Insekt aber mehrere Tage. Dann öffnet es sich wieder. Bereit für den nächsten Besseker. Denkt nicht, aber spürt, misst die Zeit und reagiert ein Pflanz, die Bügung misst und handelt, entdeckt von kolonialen Botanikern und ein Symbol für die Erfindungsgabe der Natur in der amerikanischen Folklore. This translation maintains the poetic and evocative style of the original, while ensuring natural, idiomatic German that resonates with native speakers. Due to the length of the original text and the instruction to provide a concise response, I've translated a representative portion, covering the first few sections. If you'd like the full text translated, or specific sections prioritized, please let me know, and I can continue or adjust accordingly. 24G Fash the Dutch AGG Cho Tibelo is the complete translation of the provided text into natural, grammatically correct German, crafted to resonate with native speakers, while preserving the poetic and vivid tone of the original. Due to the length of the text, I've translated it in full, ensuring idiomatic phrasing and cultural nuance where applicable. The translation is divided into sections for clarity, mirroring the structure of the original. Jede Itemzug ein Geschenk. Jede Itemzug, den du nimmst, ist ein Geschenk nicht nur von den Blumen, sondern auch vom Sehen. Winzig Organismen, Plankton genannt, treiben nach der Meeresüberflutung und betreiben Photosynthesis, genau wie Pflanzen. Sie nehmen Sonnenlicht auf, binden Kohlendioxid und geben Sauerstoff frei. Trotz ihrer mikroskopischen Grade produzieren diese Algen als die Hälfte der temporären Sauerstoffs der Erde. Sie bilden die unsichtbare Grundlage der marinen Nahrungsketten, die aus vom Krill bis zu Walen ernten. Durch ihre Rolle in der Atmosphäre ist ebenso entscheidend. Ohne sie wird das Gleichgewicht der Gas in der Luft kippen, und damit auch das Klima. Plankton reagieren empfindlich auf Temperatur, Strömungen und Gestoff und sind stark von Wanderungen im Ozean betroffen. Warmüfers sind sie unsichtbar, durch sie sind überall ein schimmernder Schleier unter den Wellen. Mit jedem Atmen denkt daran, der Ozean atmet nicht dir. In einem lebensspendenden Prozess, der die Menschheitsgeschichte geprägt hat von den Vikingen, die auf reichhaltiges Meeresleben angewiesen waren, bis zu modernen Umweltbedingungen, die gegen die Versauerung der Ozean Kiebim fen, die klugen Krügen, in den stillen Winkeln von Waldern, und Städten gehen Krügen ihren Tag mit zielstrebiger Geit, und erstaunlichem Weitblick noch. Dies Vögel aus der Familie der Rabenvögel werden dabei beobachtet,
Why sie Workzeuge für die Zukunft aufbauen. Nahrungen sichern Orten verstecken, und so getauschen. Belohnungen zu erhalten. In Experimenten wollten kriegen, weniger schmackhaft Belohnung. Wenn sie später etwas Besseres davor bekamen. Sie nutzen Stick, Nahrung herauszufinden, biegen Dritt zu haken, und zeigen ihnen Verständnis für Sache Working. Manch ihren sich sogar Gereelungen die Gesichter von Menschen, die ihnen Unrecht getan haben, und hegen Groll. Ihr Intelligenz tät der von Menschenaffen in nichts noch, trotz ihrer viel kleineren Gehirn. Das als viel Tier scheinen kriegen vorauszuplanen, nicht nur impulsiv zu handeln. Sie sind planer, problemlose Stillgeister in gefiedertem Gewand, die beobachten, lernen und sich irren. Eigenschaften, die sie in die Folklore, viele Kulturen eingebaut haben, wie den Rabbin der amerikanischen Ureinwohner als Trickstergott oder die Keltisch-Morrigan, die Weisheit und Prophezeiung verkörpert, Schlangen mit Wurmsicht. Vereinigt Schlangen endet das Zen nix beim Lift, sie keinen Ouchwurm Zen. Grubbenotten, Pythons und Boas besitzen speziell Organ, sogenannte Grubblergain, Kleinfnungen im Gesicht, die in Frauet Strom wahrnehmen. Dadurch spüren sie die Kripperwurm von warmblutiger Beaut, selbst in völliger Dunkelheit. Das Bild, das sie wahrnehmen, ist nicht wie menschliche Zen, wie unwurmkart, einleuchtende warme Formen, wie coolerem Hintergrund. Dies Fähigkeit verlieth Schlangen, benachlichen Jagden einen entscheidenden Vorteil, ein Augenblick Angriff. Es ist keine Magie, sondern Physik, die in Biologie umgesetzt wird. Manch Wissenschaftler vergleichen es mit einem sechsten Sinn. Die Welt, die sie durchquam, nichts lebt ein Erinnerung daran, dass die Eigen realit wahrnimmt, Jeffen durch die Werkzeuge, die ihr die Evolution gegeben hat, und durch das, was sie Überleben braucht, in Sinn, der in der altägyptischen Geografie verehrt wurde, wo Schlangen Schutz und verborgenes Wissen symbolisieren. Die Tundra erwalkt, die Meeszeit des Jahres schlug die arktische Tundra unterwärts, wind und still. Durchs wenn der Sommer kommt kurz, hell und dringlich und dort sich aus. Innerhalb weniger Tage wird der Jeffrey Regenbogen weich. Die Sonne bleibt fast den ganzen Tag am Himmel, und die Erde explodiert in einem Platz liegen. Atemberaubenden bluten wir aus Blumen, Musen und Grüchsen. Es ist kein langsames Erwachen, es ist eine Explosion aus Farben, Düften und Leben. Best Bübersummen. Vegelkehren Zurich, Zunisten, Skugitier sucken Nahrung, und sehen ihr Jungen auf. All das muss in einem kurzen Zeitfenster geschehen, manchmal nur 8 Wochen. Bever der Winterzirkiket. Es ist ein Ausbruch von Energie, der durch das Nahrungsnetz holt. Die Tundra, so rau und still, weiß den Moment zu nutzen. In diesem uralten Rhythmus von still, und Blut halt das Leben schritt mit der Sonnenzyklus, der die Inuit-Gemeinschaften seit Generationen erholt, deren Geschichten und Überleben mit der flüchtigen Voll des Lands verbunden sind. Der Pilz, der Ermessen lenkt, tief in tropischen Wäldern entfaltet sich ein still und unheimlich Verwandlung. Ein parasitischer Pilz, Ophiocordyceps unilateralis, infiziert Ermessen und übernimmt die Kontrolle über ihr Verhalten. Einmal im Inneren breitet sich der Pilz im Körper der Armee aus, bis ihr Gehirn erreicht. Die Armee, noch lebendig, wird gezwungen, ihr Kolonie zu verlassen, einen Pflanzenstingel zu erklimmen, und sich in ein Blatt oder einen Zweig zu klemmen. Dort stirbt sie, und der Pilz wuchs weiter. Ein Stiel bricht aus dem Hinterkopf der Armee hervor und setzt Sporen frei, Einander zu infizieren. Es ist keine Science Fiction, es ist eine echte biologische Strategie, die über Millionen Jahre perfektioniert wurde, so erschreckend es auch ist. Es ist ein beeindruckendes Beispiel davor, wie tief die Evolution Verhalten formen kann. Der Waldbergschenheit, ja, aber auch ein dunkler Eleganz, und manchmal haben die kleinsten Organismen, die Arrigst matcht den Zyklus,
der modern Horrorgeschichten inspiriert, and in amazonischen schamanischen Warningen, wie Wargeisten wiederholt, die im vorsichtig besessen machen, die fließen Seegurk. Auf den ersten Blick wirkt ein Seegurk scheinbar nur ein weicher, worstfarmiger Organismus, der auf dem Meeresboden liegt. Doch SIE hat ein bemerkenswert Fähigkeit. SIE kann sich in Flüssigkeit verwandeln. Wenn SIE bedroht ist oder Entschuldigung durchgeht, kann die Seegurk die Steifigkeit ihres Körpers wenden, indem SIE die Protein in ihrem Bindegewebe neu anordnet. Innerhalb von Sekunden wird SIE fast jellyartig und flieht in Spalten und Ritzen, sich in Sicherheit zu bringen. Dann kann SIE sich ebenso schnell wieder verfestigen. Manche Arten können sogar ihre inneren Organ als Verteidigungsmechanismus und SIE später regenerieren. Es ist ein Bodenstrategie, weil keine andere Form von Lingualen Knochen, Muskeln oder Bewusstanstrengung, weich, still und seltsam magisch. Im langsamen Rhythmus des gleitet die Seegurk, elges sich auf und formt sich neu, und wie Wasser in der Gestalt des Lebens an Eigenschaft. Die Frühtaucher im Pazifik bewunderten und die in Inselfolklore als Symbol für Anpassungsfähigkeit veriert wird. Die frostresistent Eisbarb. In den eisigen Gewässern der Antarktis werden die meisten Lebewesen sofort erfrieren. Doch der Eisbarb nicht. Sein Geheimnis, Frostschutzmittel. Eisbarben haben Spezialprotein in ihrem Blut entwickelt, die verhindern, dass Eiskristall entstehen. Dies Frostschutzprotein binden an winzige Eispartikel und stoppen ihr Wachstum in biochemischer Schutzschild gegen die Kälte. Eisbarben haben auch andere ungewöhnliche Anpassungen. In Fällen Rotblutkörperchen und Hämoglobin, was ihrem Blut ein blass, fast durchsichtig Farbverlauf. Stattdessen elges sich Sauerstoff direkt in ihr Blutplasma und wird durch den Körper transportiert. SIE bügen sich langsam und vorsichtig durch eisige Gewässer und überleben in Temperaturen, die meisten anderen Wirbeltiere werden. Ihr seltsam Biologie ist ein Fenster in die Anpassungen Extrembedingungen. In der Still unter dem antarktischen Eis treibt die Eisbarb weichblutig, kaltblutig und absolut einzigartig. Im Wesen, das Polarforscher Weisgott und Amundsen inspiriert, die über die Gebiete des Lebens in gefrorenen Welten nachdachten. Die Architekten der Termiten, aus der fernmagigen Termitenhügel, wie ein einfacher Erdhaufen wirken. Doch im Inneren ist es ein Wunderwerk natürlicher Ingenieurskunst einstatt, erbaut von Insekten. Manche Hügel erreichen über 9 Meter und beherbergen Millionen von Termiten in einem komplexen, geschickten Netz aus Kammern und Tunneln. Das beeindruckendste ist jedoch die Belüftung. Termiten entwerfen ihr Hügel so, dass sie Temperatur und Luftstrom durch Konvektionsstrom regulieren. Warm Luft steht auf und entweicht durch Flungen, rennt kühle Luft von unten einströmt. Dies Passivklimaanlage hält die Umgebung im Inneren stabil, selbst wenn die Temperaturen stark schwanken. Keine Boplin, keine Architekten, nur Instinkt, Iteration und Zusammenarbeit. Es ist eine natürliche Form der Klimakontrolle, erreicht ohne Werkzeug oder Technologie. Im Boden inter unseren Führen haben Insekten Strukturen geschaffen, die mit unseren eigenen konkurrieren still, effizient und hervorragend einpasst. Strukturen, die afrikanische Stem wie die Zulu beeindruckten, die Termitenhügel-Designs in ihrer Architektur für Belüftung integrierten, die Blutspritzen-Kretenix. Es klingt wie eine Legend, doch es ist wahr. Die Kretenix, die in Teilen Nordamerikas vorkommt, hat einen bizarren und dramatischen Verteidigungsmechanismus. SIE kann Blut aus ihren Augen schicken. Wenn SIE von Raubtieren, besonders Hunden, bedroht wird, öffnet die den Druck in kleinen Blockfigen nach ihren Augen, bis SIE platzen. Ein dünner Strahl aus Blut, vermischt mit übelschmeckenden Chemikalien, spritzt bis zu mehrere Meter weit. Dieser plötzliche, überraschende Ausbruch wird oder vertritt Angreifer
und gibt direkt ein Fluchtmöglichkeit. Es schadet direkt nicht, und die Gefge heilen schnell. Auch wenn es extrem erscheint, ist es nur ein von vielen seltsamen Anpassungen, die Tiere für ihr Überleben entwickelt haben. In einer Welt voller Gefahren, und selbst den Tropfen Blut zum Schuld werden. Klein, gepanzert, und überraschend die Kritiken erinnert uns daran, dass die Natur nie die Ideen ausgehen. In Wiesen, das in der Folklore der amerikanischen Ureinwohner des Südwestens als Symbol für Widerstandskraft und Klugverteidigung gefeiert wird. Leben in der Dunkelheit, lange bevor es Wälder, Fisch, Nocken oder Augen gab, begann das Leben in der Dunkelheit. Tief in den Uralten Ozeanen der Erde spuckten Hydrothermalquellen mineralreiches Wasser, in das umliegend Meer. Dies Quellen herum waren die Bedingungen extrem sengend Hitze, enormer Druck und völlige Abwesenheit von Sonnenlicht. Und durch fand das Leben irgendwie einen Halt. Die ersten Organismen waren einfach, einzellig, ohne Selken, und ernähren sich von Chemikalien statt von Licht. Dieser Prozess, bekannt als Chemosynthese, kann die alles Form des Stoffwechsels gewesen sein. Dies Tiefseebungen sind immer noch heimat seltsamer. Widerstandsfähige Lebensformen waren Würmer, Muscheln und hitzeliebende Mikroben, die in der Dunkelheit gediehen. Manche Wissenschaftler glauben, dass Lichtquellen auf anderen Außenwelten wie Europa oder Enceladus existieren könnten. Wenn dem so ist, kann das Leben dort auf die Gleichweise beginnen fern vom Sternenlicht. Geboren im warmen Atem des Gesteins. Die tiefsten Ort des Ozeans könnten Außenlichtesen Wegen sein. Eine Theorie. Die seit der Entdeckung der Quellen in den 1970er Jahren Debatten auslöst, und eine Rolle Sprungsmitteln, wie die der Mari anknüpft, die aus den Tiefen des Meeres geboren wurden, die regenerierenden Seesten, unter den Wellen gleiteten Seesten langsam, aber den Meeresboden ruhig, still und wunderbar seltsam. Verlierte durch einen Rüber einen Arm, gehörte nicht in Panik, erlasst in Nachwachsen. Seesten sind Meister der Regeneration, manche Arten kennen nicht nur einen Arm, sondern einen ganzen Körper, aus einem einzigen abgetrennten Glied nachbauen, solange ein Teil der zentralen Scheibe erhalten bleibt. Dies Fähigkeit wird durch ein einzigartiges Netzwerk aus Stammzellen und dezentralen Nerven ermöglicht. Das Seesten hat kein Gehirn, nur einen Nervenring und ein Nervensystem, das ihm hilft, sich zu bügen und zu fühlen. Wuchs langsam, geduldig und schreit seinen Körper neu. Wissenschaftler untersuchen Seesten, Heilung und Regeneration bei anderen Arten, sogar beim Menschen, besser zu verstehen. In der Still Day Riffs lehrt der Seesten eine leise Lektion. Heilung ist möglich, und das Leben kann sich Stück für Stück erneuern an regenerative Kraft. Die in griechischen Mythen von Prometheus wiederholt, dessen lebendiger Nachwuchs, das seltsame Schnabeltier, unter den seltsamsten Kreaturen der Erde steckt das Schnabeltier hervor. Es hat den Schnabel einer Ente, den Schwanz eines Bibers und die Schwimmflügel eines Otters. Es lädt wie ein Reptil, aber hat sein Jungen mit Milch, wie ein Skugetier. Dieses Curios Wesen ist eins von nur 5 Klokentieren Skugetier. Die Eier legen, statt Leben zu geboren. Schnabeltier haben keine Sitzen, stattdessen sickert die Milch durch Poren in ihrer Haut. Und die Jungtiere lecken sie aus dem Fell der Mutter. Menschen haben giftige Sporen in ihren Hinterbeinen. Sie jagen unter Wasser mit geschlossenen Augen und nutzen Elektrorezeption in ihrem Schnabel, die schwachen elektrischen Signal von Butetieren zu erkennen. Als am Schnabeltier wirkt wie ein Widerspruch oder ein Schers der Natur. Doch es ist real ein Lebensrelikt aus einer uralten Linie, das immer noch durch Australiens Fluss paddelt. Weich, geheimnisvoll und wunderbar seltsam, verblüfft es europäische Wissenschaftler bei seiner Entdeckung im 18. Jahrhundert und stellt Klassifikation in Frage, rend es Evolution-Debatten anregt. Fledem Hughes und Ecolo, wenn die Nacht herinbricht und die Welt still wird, erheben sich Fledem Hughes in den Himmel
und finden ihren Weg nicht mit den Augen, sondern mit Schul. Durch Echo orten senden sie hochfrequente Ruf aus, die von Objekten in ihrer Umgebung zurückprallen. Anhand der Echos können sie Form, Entfernung und sogar die Textur dessen bestimmen, was sie herum ist. Manch fangen ein Muck im Flug, nur mit auf dieser akustischen Karte. Ihr Ruf sind so präzise, dass sie durch dicht Wälder, zwischen Ästen oder durch Schlitz fliegen können, die nicht breiter sind als ihr Flügelspann weit, nicht auf ledem Nutzen Echoortung, durch die es tun, gehören zu den effizientesten Fliegen, und Jigen der Natur. Sie sind die Dunkelheit nicht, weil sie rennen den Raum. In dieser unsichtbaren Welt aus Echos und Flügelschlägen wird die Nacht lebendig mit Form, Rhythmus und Biegung und Navigation, die in Miamithen wiederholt, wo fledem Hughes als Vorer in die Unterwelt galten, die Venusflieg im Fall. In den feuchten, sonnigen Sumpfen der Carolinas lauert ihn stille rüber. Die Venusflieg im Fall bewegt sich selten, doch wenn sie es tut, geschieht es mit Absicht. Ihr Blätter sind wie fein Kiefer geformt, geskummt mit feinen Auslasse Haaren. Wenn ein Insekt ihn Haar berührt, passiert nichts. Berührt es wie Hurry oder dasselbe zweimal innerhalb von etwa 20 Sekunden, schnappt die Voller im Bruchteilen einer Sekunde zu. Warum die Versagung? Weil das sollen falsche Alarme wie verlendi Regentroffen oder Schmutz verhindert. Nur die Beugungen aktive Butlassen die Voller aus, einmal geschlossen, verschliert die Fliegen vor sich dicht, und verdorrt das Insekt aber mehrere Tage. Dann pfeffert es sich wieder, bereit für den nächsten Bessiger. Sie denkt nicht, aber sie spürt, misst die Zeit, und reagiert ein Pflanz, die Beugung misst und handelt, entdeckt von kolonialen Botanikern und ein Symbol für die Erfindungsgabe der Natur in der amerikanischen Folklore. Pinguin und Kieselstein, an den felsigen Küsten der Antarktis nimmt die Liebe still und ungewöhnlich Form an. Wenn es Zeit ist, sich zu paaren, beginnen wir Pinguinarten, insbesondere Delhi, und Esselspinguin, ein Zartwerbing mit einem einfachen Geschenk einem Kieselstein. Der männliche Pinguin sucht sorgfältig nach einem glatten, runden Stein, und überreicht der Weibchen eine kleine Verbeugung oder Gest. Wenn ihn annimmt, lässt ihn in ihr Nest, und die beiden beginnen, Stein für Stein ein Haus zu bauen. Dies Nester schützen die Eier wie mausendem Schnee, und halten über dem kalten Boden. Die besten Kiesel sind heiß begehrt, und manchmal stellen Pinguinstein aus den Nesten ihrer Nachbarn. Doch oft ist das Geschenk ehrlich ein Geschenk, ein Gest, ein Anfang. In der gefrorenen Still des Südens spricht die Liebe nicht durch Gesang oder Duft, sondern durch das Klirren von Stein auf Stein ein Ritual, das die Herzen von Antarktis virtuen, wie Shackleton berührt, die in der Hingabe der Pinguin einen Funken Hoffnung sahen. Schlaf im Flug, hoch über den Wellen, wo es keinen Ort zum Ausruhen gibt, haben einige Wegelein bemerkenswert, Higkeit gemeistert, Einschlafen im Flug, Atem wie der Fregatvogel, und der Alpensiegler keinen Tagelang oder, sogar, wochenlang in der Luft bleiben, gleiten über weite Vernungen, ohne je zu landen, Salzreisen zu überleben, schlafen nur eine Hälfte ihres Gehirns zur gleichen Zeit, ein Phänomen, das als unihemisphärischer Slow-Wave-Schlaf bekannt ist, ein Gehirn auf Route, wenn die Underwatch bleibt, den Flug zu steuern und Gefahren zu vermeiden. Ihr Augen wechseln sich so graf, offen zu bleiben. Es ist kein tiefer Schlaf, aber es reicht aus. Rennt sie über das Meer gleiten, driften sie in, und aus dem Bewusstsein, getrieben vom Wind. Die Natur hat einen Weg gefunden. Rasten Beugung zu wir einen sanftes Gleichgewicht aus Wachsamkeit und Hingabe, und im stillen Himmel werden einige Traum auf Flug getrieben. Inspirierten Flieger wie die Gebruder Wright, die vom Vogelflug,
vermenschliche Trum vom Himmel lernten, das elektrische Gehirn, hinter deinen Gedanken, unter deinen Träumen, glut dein Gehirn mit stiller Glut, Idee, Erinnerung, Jedes Gefühl beginnt als elektrisches Signal in Funk, das Wischen Ohren in der Dunkelheit springt. Dein Gehirn entfaltet etwa 86 Milliarden solcher Zellen, mit Tausenden von Verbindungen. Dein komplexes Netzwerk der Kommunikation bilden. Dies winzigen Impulsreisen entlang von Achsen, springen über Synapsen und fließen in Mustern, die zu Gefühlen, Wörtern und Entscheidungen werden. Es ist keine Elektrizität wie in einem Kabel, es ist biologisch, fließt durch einen Kongel, angetrieben von chemischen Gradienten. Das Ergebnis ist ein Sturm aus Luft und Gedanken, ständig im Wandel, immer lebendig. Selbst im Tiefschlaf summt dein Gehirn mit leisen Rhythmen, Wellen von Elektrizität, die hinter deinem Schädel pulsieren. Du wirst nicht von Kabeln oder Sonnenrädern angetrieben, sondern von Funken winzigem Flimmern, die Bewusstsein entstehen lassen. Ein Wunder, das von Philosophern wie Descartes erforscht wurde, der über die elektrische Essenz des Geistes nachdenkt. Meister der Tarnung, Tintenfisch. Tintenfisch sind Meister des Verschwindens. Dies weiche Perigen fühlen keinem Farb, Textur und Muster ihrer Haut in einem Wimpernschlag undern und sich perfekt mit Sand, Felsen oder Korallen verschmelzen. Sie erreichen dies durch spezialisierte Zellen, sogenannte Chromatophoren, Iridophoren und Leucophoren, die sich aus denen oder zusammenziehen, wechselnd Farben und optische Effekte zu erzeugen. Noch erstaunlicher, Tintenfisch sind farbenblind, sie können Farben nicht wie wir sehen. Und dennoch passen sich ihre Umgebung unheimlicher Präzision an. Einige Wissenschaftler glauben, dass sie helle geht, Kontrast und Polarisation nutzen, mehr Tarnung zu steuern. Tintenfisch können nicht nur Farben nachkommen, sondern auch Texturen, indem sie boilen, erheben oder ihr Haut glittern, der Oberfläche zu entsprechen, auf der sie ruhen. Es dient nicht nur der Tarnung, sondern auch der Kommunikation, Jad und dem Spiel. In Wesen, uns Leid wirkelt ein lebend wohnt, die sich mit jedem Atemzug neu macht, faszinierte antik-mediterrane Fische, die sie als Mariscamlions in der Folklore sahen, Korallen und der Mond, und bestimmten nackten Dejas, unter dem Licht eines Volmens, beginnen Korallenriff zu leuchten nicht mit Licht, sondern mit Leben. Auf einmal setzen Korallen in ganzen Riffen ihre Eier, und Spermien ins Meer frei, in einem Synchronisieren like Uranus. Dies geschieht mit der temporären Präzision, oft nur einmal im Jahr, abgestimmt auf den Mondzyklus. Die Gravitation, das Licht und der Rhythmus des Monds geben den Korallen das Signal, gemeinsam zu handeln, was die Chancen auf Befruchtung im weiten Meer erhöht. Für ein kurzes Zeitfenster ist das Wasser erfüllt von treibendem Leben in Schneesturm neuer Anfang. Das Leichen der Korallen ist eines der spektakulärsten Fortpflanzungswesens in der Natur. Obwohl dies Tieren beweglich sind, tanzen sie durch im Rhythmus der Himmelskörper, im stillen Refruff der Mond. Und das Leben antwortet ein Phänomen, das mit indigenen pazifischen Kalendern vernupft ist, die Fischerei und Ritual mit den Mondphasen abstimmten. Pflanzen, die warnen. Wenn ein Pflanz angegriffen wird etwa von einer hungrigen Raupe, leidet sie nicht schweigend. Sie sendet eine Warnung. Einige Pflanzen geben flüchtig Chemikalien in die Luft auf, die benachbarten Pflanzen signalisieren, dass Gefahr droht. Dies Nachbarn können dann ihre Wehrkraft verstärken, indem sie bittere Verbindungen, Toxin oder sogar harte Blätter produzieren. Es ist ein alchemisches Gespräch subtil und vereinzelt sichtbar, aber kraftvoll in der Welt der Pflanzen. Die Botschaften können sogar spezifisch sein, Tomatenpflanze sendet unterschiedlich Signal, je nachdem, ob sie von einem Insekt gefressen oder von einem Pilz infiziert wird. Wie einige Wissenschaftler glauben, dass dies Luftnachrichten entwickelt werden, verwandten Pflanzen, wie Nachkommen,
ein besser Beobachtens zu geben. Wenn du also das nächste Mal durch einen Garten oder Wald gehst, denk daran. Es ist nicht still, es sind vor Informationen. Blot zu Blot, Wurzel zu Wurzel. Ein Netzwerk. Das menschliche Signalsystem roch Signal der amerikanischen Ureinwohner widerspiegelt. Der Ewige Baum. In einem Hain irgendwo in den hohen Bergen Utahs oder Skandinaviens wuchs ein Baum, wuchst aber nicht so. Wie wir es uns gewöhnlich vorstellen. Einige Baumarten. Wie die Zitterpappel. Keinen sich durch Klonen vermehren. Ein einzelner Baumschicht Wurzeln unter die Erde. Aus denen an der Oberfläche neue Steam spriegen. Jeder neue Stamm mag wie ein eigenständiger Baum erscheinen. Ist aber genetisch Teil desselben Organismus. Ein solch Klonkolonie, Genent Pondo, ist schätzungsweise über 80.000 Jahre alt. Das bedeutet, es begann zu wachsen, als nachdem die Erde bewegten. Selbst wenn einzelne Steam sterben, lebt das Wurzelsystem weiter und treibt Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert neues Wachstum hervor. Es ist ein Wald, der zugleich ein einziges Wesen ist durchs, still und über Generationen verbreitet. In dieser verborgenen Ausdauer wurzelt die Zeit, und das Leben wird, ein Kommenwunder, das in der skandinavischen Folklore, als ewig ein verriet wird, die Geister der Onnen beherbergen. Regenwürmer, die Architekten, hinter deinen Führen, im Dunklen, feuchten Boden, sind Regenwürmer hart bei der Arbeit. Sie again einfach erscheinen blind, still und langsam. Doch sie spielen eine entscheidende Rolle dabei. Die Welt um uns herum zu formen, rennt sie Tunneln, beluffen Regenwürmer den Boden, schaffen Platz für Wurzeln und ermöglichen die Zirkulation von Wasser und Luft. Sie fressen zersetztes, organisches Material, verdauen es und geben es als größte Frischausscheidungen und die Erde zurück. Dieser Prozess hilft, gesunden Boden aufzubauen, die Grundlage für Wälder, Felder und Nahrungsketten. Büging mischt aus Bedenkschichten und verteilt Mineralien und organisches Material neu. Charles Darwin sagt einst, dass man bezweifelt kann, ob es viel an der Tier gibt, die eine so wichtige Rolle in der Geschichte der Welt gespielt haben. Still, unermüdlich und unsichtbar sind Regenwürmer-Architekten des Lebens selbst. In jedem Garten, jeder Wiese und jedem Wald formen sie den Boden inter unseren Führer und bescheiden Rolle, die in Darwins Studien gefeiert wurde und landwirtschaftliche Revolutionen beeinflusst. Giraffen und der Kirschschlaf. Aber der Savanthrond scheinen Giraffen fast so groß, zu run, und in Güsse wie sind SIES. Die sanften Riesen schlafen nur 30 Minuten, bis 2 Stunden am Tag, meist in kurzen Abschnitten. Ihr Schlaf wird oft im Stehen eingenommen. Obwohl sie sich gelegentlich, verkehrstief, schlafen hinlegen. Ihren langen Hals wie einen Bogen zurückkommen, warum so wenig Schlaf, weil ihr Grage und Langsamkeit verrobt ihr Anflug matcht, haben sie sich entwickelt, auch wenn der Ruhe zu bleiben. Ein Mitglied der Gruppe halt oft Watch. Trotz ihres minimalen Schlafs bleiben Giraffen aktiv, neugierig und sozial komplex. Wissenschaftler verstehen noch nicht vollständig, wie sie so wenig Ruhe gediehen. Doch ihre Biologie scheint fein auf das Überleben in fernen Landschaften abgestimmt. Hinter den Sternen, Rendelgwan und Hainen streifen, trägt die Giraffe aber nur für einen Moment. Unwachsamkeit, die in afrikanischen Märkten wiederholt, wo Giraffen als today Horizons gelten. Mikroben gegen Plastik. Plastik, einst ausgiebig haltbar angesehen, ist vielleicht doch nicht so dauerhaft, wie wir dachten. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler Mikroben entdeckt, die bestens Kunststoffarten abbauen können. Einige Bakterien und Pilz produzieren Enzyme, die Polyethylenterphet, ein häufiges Material in Flaschen und Verpackungen, verdauen können. Sie tun dies nicht schnell, aber effizient, indem sie
synthetischen Abfall, einfacher Verbindungen umwandeln. Die sie aufnehmen können. Diese Mikroben werden in Moldeponien, Baden und sogar im Darm von Insekten gefunden. Die Entdeckung bietet Hoffnung für nachhaltige Wege, Plastikmüll zu beseitigen, Ingenieur untersuchen nun, wie dies Enzym verbessert oder für großflächiges Recycling repliziert werden können. Es ist keine Lösung für all unsere Abfallprobleme, aber in Anfang, selbst in dem Chaos, das wir geschaffen haben, passt sich das Leben und findet neue Nischen, neue Nahrungsquellen, und neue Wege, weiter zu machen. Eine moderne Anpassung, die weltweite Hoffnung in Fakt, der Polarfuchs. In den kulten Tradition, weiten der Welt, bewegt sich der Polarfuchs lautlos, aber Schnee und Stein. Sein Fell wechselt mit den Geräten in natürlicher Umhang. Das Wischen Unsichtbarkeit und Überleben wechselt. Im Winter wird das Fell day, Fuses Rheinways und Verschmilzt perfekt mit Eis und Schnee. Am Sommer wechselt es zu einem braunen oder grauen Mantel, der mit Felsen und Tundragrissen harmoniert. Diese Anpassung hilft ihm, Rotscheren zu entgehen und Blutwei Wegel oder Lemming zu überlisten. Das Fell des Polarfuchses ist auch unglaublich dick und isoliert in gegen einige der härtesten Temperaturen der Erde, manchmal bis zu -50 degrees Celsius. Hat sogar Fällen den Fuselen, Jarachet für Jarachet wird es Land. Das betritt ihn Gestaltwandler Impuls, abgestimmt auf die Drehung der Welt. Ihn Übelbänder in Inuit Legenden als schlauer Trickster, der ewig Winter meistert. Die Tiefsee, hinter der sonnenbechenden Oberfläche, weit jenseits der Reichweite des Lichts, liegt ein Welt, die mehr wie Science Fiction wirkt als wie die Erde. Die Tiefsee kalt, dunkel und unterdrückt ist Heimat von Kreaturen, die auf dem Land nichts nennen. Es gibt Fisch mit Latten auf dem Kopf, durchsichtig rüber, lugtend Quallen und Spindel der Krabben, die wie Maschinen laufen, einige hören sich von Chemikalien, die aus hydrothermalen Quellen ausstreten. Andere treiben im Jugendenswilligt, bioluminescent und langsam. Dies wiesen örtlichen thermalmenden Druck und eisig Temperaturen, und durchs Gediehen sie, da es kein Licht gibt, haben wir bizarre Merkmale entwickelt Recyclingüler, seltsam Formen oder sogar Unsichtbarkeit. Wir haben nur einen Bruchteil der Tiefsee entdeckt, durchs was wir gesehen haben, ist doppelteigend ein fremder Planet, unter unserem eigenen, still, weit und voller Leben. Das in der Dunkelheit wartet, inspiriert Entdecker wie Cousteau, die Geheimnis der Welt enthalten, Wegel als Werksucher, wir verbinden Werkzugnutzung oft mit Primaten oder Menschen. Durchs in der Wildnis sind einige Wegele benzo klug, Krügen, Raben und besonders Nukalednisch Krügen werden dabei beobachtet, wie sie Stick, Blätter und sogar Haken formen. Insekten aus Bolten zu sehen. Durchs sie sind nicht allein grunreiche lassen kleine Objekte auf die Wasseroberfläche fallen. Fisch in Schlagdistanz zu locken. Speckfinken auf den Galapagos-Inseln, Sennensweich wie Pinsetten, und Gyptisch Geiverwenden Stein, Straugener auf Zerbrechen. Dies Wegel finden nichts nur Work zu sie, wollen sie sorgfältig aus, modifizieren sie, und nutzen sie auf spezifische Herausforderungen zugeschnitten. In einigen Fällen lernen junge Wegel, in dem sie Älteren beobachten, und geben Wissen über Generationen weiter. Es ist Problemlösung. Es ist Erfindung, und ein sanfter Erinnerung daran, dass Intelligenz nicht in Hand gebunden ist, sie knautsch auf Flug und Fliegen. Eine Fähigkeit, die Darwin in seinen Galapagos-Beobachtungen notiert und das Evolution-Denken neu formt. Das überlebende Kamel. In den rauen Western Afrikas und den Nähen Ossens bügen sich Kamel stetig über Sand und Sonnenbild, unerschüttert und selten durstig. Sie können woken ohne Trinken überleben. Und wenn Wasser verfügbar wird, können sie in wenigen Minuten über 100 Liter aufnehmen. Durch entgegende landläufigen Mining spiken Kamelkien Wasser in ihren Haken sie spiken Fett.
Dieses vet liefert Energie und, wenn es abgebaut wird, etwas Wasser als Nebenprodukt. Camels berennen feuchtiget durch effizientieren, trockenen kurz, an ein Körpertemperatur. Die schwankt, Schwitzen zu reduzieren. Ihr Blutzellen sind einzigartig auch bei Dehydration frei zu fließen. Jeder Teil des Camels ist für Ausdauer einpasst lange Wimpern, Sand abzuhalten, Dicklippen, Dornige Pflanzen zu essen, Breitfew, auf Dünen zu gehen. SIE sind nicht nur überlebend, SI, ein Spezialistin für Napfheit. Unversichtbar für Beduinen Nomaden. Die wussten Durchquirten, ein Camel in ihr Lieder, aber Ausdauer einwoben. Gespräche mei. Lange Beverin Kuchen aus seine Schellbriet. Beginnt es zu piepsen leiser, rhythmisch laut aus dem ei. Dies Ruf sind mehr als, nur Gegusch SIE sind Tierleins von Gesprachs. Mutter Hennen reagieren auf dies Piepser. Passen ihr verhalten und manchmal dren SIE dier. Manchmal antworten es auf dem Glucksen selbst ungeberin Geschwister, keinen aufeinende reagieren, und helfen. Die Schlepp sieten zu koordinieren. Diese sanft austauschbereitet das Kuchen auf das Leben, außerhalb des SVOR, bot Bindungen auf, und synchronisiert die Entwicklung. Einige Forscher glauben, dass dies Pygnotolle Kommunikation das Überleben verbessert, in dem SIE Atemrhythmen, und sogar Sozials Verhalten lenkt. Das EI, so stellt sich heraus, ist nicht still, es lebt von winzigen Stimmen, die ihr Ankunft flüstern. Ein Hörschlag, ein Atem, ein Ruf, als vor dem ersten Riss der Schäleinbindung, die in Bauen Halfschicht viele Kulturen wiederholt. Insekten im Eis. Der Winter ist brutal für winzige Kreaturen, doch einige Insekten haben sich entwickelt, duckelt standhalten. Bestens Arten. Wie die Arktisch wohl Raupenlot oder die Goldruten Gaufliege, keinen vollständiges Einfrieren überleben. SIE reduzieren Cryoprotektoren speziell Molke wie Glycerin, die verhindern, dass Eiskristall in ihren Zellen entstehen. Diese Verbindungen wirken wie natürliches Frostschutzmittel und schützen Tube, selbst wenn der Körper des Insekts unter den Gefrierpunkt fällt. In diesem gefrorenen Zustand verlangsamt sich der Stoffwechsel fast bis zum Stillstand. SIE bügen sich nicht, fressen nicht, wachsen nicht, aber SIE bleiben lebendig. Wenn der Frühling zurückkehrt und die Temperaturen steigen, tauen SIE auf und machen weiter, als wenn nichts geschehen. Es ist keine Ruhephase, es ist suspendierte Animation, eine der erstaunlichsten Beobachtungen, die Naturgie entwickelt hat. In der Still des Frosts wird das Leben leise verantikend, ein Molekül nach dem anderen. An Widerstandskraft, die in sibirischen Märkten von Insekten wiederholt, die aus dem Eis wiedergeboren werden. Polarbeeren und Schwarzhort. Polarbeeren megain Rheinways erscheinen Symbol für Schnee, Eis und Kalt, doch unter ihrem dicken Fell liegt ein Geheimnis. Ihr Haut ist schwarz. Dies dunkel Oberfläche hilft, Wurm von der Sonne aufzunehmen und zu speichern. Ein wertvoller Vorteil im bitteren Klima der Arktis. Ihr Fell, obwohl es weiß erscheint, ist tatsächlich durchnehmend, jedes Haar streut Licht, was den Anschein von Weise sucht, rennt es Sonnenlicht so hart durchlässt. Dieses mehrschichtige Design bietet Soltarnung als Outwurm. Polarbeeren sind hervorragende Schwimmer und geschickt Jäger, die auf Meeres eingewiesen sind, Robben und andere Beutetiere zu erreichen. Ihr Pfoten sind groß und breit verstapelt im Schnee, mit kleinen Erhebungen für Grip, und unter all dem nimmt ihr Haut jeden Tropfen Wurm auf, den die Bung bietet. Nicht Notion, sondern genial für das Überleben in einer gefrorenen Welt konstruiert, verkörpern SIE den heiligen Status, in der Inuit Mythologie als Nanak, der Meister der Brenn, Jellyfish und Klonen. SIE schweben wie Geister langsam, still und therisch. Doch Kohlen sind mehr als einfach treibend. Einige Arten haben die Fähigkeit, sich selbst zu klonen, besonders in ihren frühen Lebensstadien. Wenn ein Jungqual, ein Polyp, verletzt oder sehr tilt wird,
Kan sich im Maria individuen regenerieren. Selbst der Wok sehen kohlen keinen manchmal neue kohlen aus Fragmenten ihres Körpers spriegen lassen. Es ist nicht wirklich Fortpflanzung im traditionellen Sinn, es ist Replication. Ein Art biologischer Neustart, der in ihre Struktur eingebaut ist. Im Fall der unsterblichen Kohl, Toritopsis dorni, geht dies Fähigkeit noch weiter und erlaubt ihr, in ihren jugendlichen Strukturen an ihren Lebenszyklus zu beginnen. In den wechselnden Gezeiten driften Kohlen zwischen Leben, Schaden und Erinnerung, weich, uralt und unendlich geduldig, und in ihrem stillen Rhythmus halt das Leben durch Verwirrung, Neuerfindung und den sanften Puls dem in ein Zyklus, der den Kulturen, wie die Japaner faszinierte, die Kohlen als Symbol der Vergänglichkeit sehen, der menschliche Glanz. Du leuchtest mehr, als du weißt, wie viel lebende Organismen sendet der menschliche Körper ein schwarzes Leuchten aus in Form von Biolumineszenz, die für das bloß Auge sichtbar ist. Dieses Licht ist nicht wie das Leuchten von Glühwürmchen oder Tiefseekreaturen. Es wird durch winzig biochemische Reaktionen verursacht, wenn Free Radical mit Lipiden und Proteinen in unseren Zellen interagieren. Das Ergebnis ist die Freisetzung von Photonen kleinen Lichtimpulsen. Mit ultrasensitiven Kameras haben Wissenschaftler dieses Leuchten angefangen und festgestellt, dass es am Lauf des Tages schwankt und am späten Nachmittag seinen Höhepunkt erreicht. Unsere Gesichter strahlen meisten, wahrscheinlich aufgrund hoher metabolischer Aktivität. Es ist unglaublich schwach, über 1000-mal schwacher, als unsere Augen wahrnehmen können. Aber es ist da, schimmert sanft im Dunkeln. Den Körper, selbst im Schlaf, ist nicht völlig stille samt, atmet, und ja, erleuchtet, ein subtle Strahlkraft, die im Bio, voll Studien verschwört, und eine Rolle Aurein in spirituellen Traditionen anknüpft. Fisch, die Land betreten, die Grenze zwischen mir und Ufer ist verschwimmener, als es scheint. Mehrere Fischarten haben die Fähigkeit entwickelt, das Wasser zu verlassen und sich über Land zu bügen. Der Schlammspringer zum Beispiel nutzt seine kräftigen Brustflossen, über Schlickfutschen zu laufen und sogar auf Bäume zu klettern. Atmet durch sein Haut und Mundschleimhaut, hält sich feucht, Sauerstoff aufzunehmen. Der Kletterbarsch, heimisch in Südostasien, kann Stunden oder sogar tagelang auch halbday Wasser überleben, indem direkt Luft atmet und Kursstrecken an Land kriegt. Manche werden dabei beobachtet, wie es nachts über feuchtes Gras gleiten, neue BBHE zu finden. Diese amphibischen Leistungen sind nicht nur Kuriositäten, stellen Evolution dar. Hinweis auf den uralten Übergang, der Wirbeltier vom Meer und Land bracht. Am Rand von Wasser und Erde dehnt das Leben seine Grenzen aus ein Fluss, ein Atem, ein Schritt nach dem anderen, ein Sprung, der in Darwins evolutionären Wiederholt. Ist im Fleisch, wenn Bergschwemmungen ihr Lebensabum durchfluten. Geraten Führermeisen nicht in Panik vermehren sich. Tausend von Ameisen klammern sich mit Mandibeln und Beinen aneinander und balden Lebendfluss, die auf dem Wasser treiben. Jeder mäßig Grief dynaxt, schafft ein dick Duett, wasserdicht Struktur, die Kolonie, die Kaneigen, Larven und Eier in Sicherheit tragen kann. Das Floß ist flexibel, durch schwimmig eingeschlossen Luft zwischen ihren Krippen hilft ihnen, zu floaten. Und wenn das Floß gestört wird, wandert es sich und formt sich neu, passt sich der beruhigende Wassers an. Kein Anführer lenkt diesen Bauer entsteht aus einfachen Regeln, die jeder mäßig befolgt, lokale Entscheidungen, die zu kollektiver Widerstandskraft führen. Dies lebenden Fluss können Woken halten. Es sind nicht nur Bulben Stacken, sind Lebensmaschinen. Im Chaos der Fluchtgüsse wird ein fragile Spezies zu einem einzigen schwimmenden Organismus ruhig, zusammenhängend und unaufhaltsam, eine Strategie, die in südamerikanischen Bergschwemmungen beobachtet wurde und in Berlebensgeschichte als Symbol für gemeinschaftlich Stärke gefeiert wird.
Galaxien im Wassertreffen, taucht den Finger in den Ozean, und du bärst ein Wheat, und sichtbar Welt, in nur einem einzigen Tropfen mehr Wasser, keinen tausend sogar Millionen mikroskopischer Organismen leben. Winzig Plankton, Algen, Bakterien, Viren, Larven und mehr treiben zusammen in einer Reichen, wirbelnden Sober. Wir sind durcheinander, duellenartig oder wie außerirdische Skulpturen geformt, manch leuchten im Dunkeln. Ander balden die grundlich dämmernden Nahrungsnetzes, ein treibend Ökosystem von Korallenriffen, bis zu Walen an. Diese mikroskopischen Kreaturen spielen wesentlich Rollen bei der Sauerstoffreduktion, dem Kohlenstoffkreisel, und sogar der Klimaregulation der Planeten. Wir sehen sie selten. Doch sie sind immer da bügen sich mit den Gezeiten. Wir mehren sich im Sonnenlicht oder verstecken sich in der Tief. Ein Tropfen Wasser, ein Welt, der Ozean, so stellt sich heraus, bestet aus Galaxien. Ein Mikrokosmos, der Sight von Leeuwenhoek's Mikroskop. Das verborgenreichen Thought, wissenschaftliche Revolutionen vorantrieb, leben im Extrem, in den feindlichen Landschaften vulkanischer Quellen, wo Temperaturen in die schnellen, und skieren Sieden, existiert immer noch Leben. Ort wie Yellowstones Heisbecken oder Ethiopiens Danikelsenk sind Heimat von Extremophilen, Mikroben, die in Bedingungen gedeihen, die für die meisten Organismen tadlich sind, einige treten Hits über dem Seedpunkt, andere aber leben im pH-Werten, die in Bacterien gerieren. Sie verlassen sich auf Chemosynthese statt Photosynthese und sehen Energie aus Schwefel, Eisen oder anderen Mineralien. Ihr Zellen sind speziell angepasst, Schäden durch Hits und Skür zu verhindern, mit Proteinen und Membranen, die einzigartig für die Aufgabe geeignet sind. Diese Mikroben können den verhessen Lebensformen auf der Erde hinein, und vielleicht da von Leben, die wir einst tags auf anderen Planeten finden könnten. In den extremsten Orten aber let das Leben nicht nur es erfindet. Es findet halt im Feuer, und es flüstert uns zu, wo immer die Bedingungen es zulassen, wo das Leben es versuchen. Eingeht, die Astrobiologien inspiriert, und eine rote vulkanische Schöpfungsmittel anknüpft. Pflanzen, die regnen, wenn die Dunkelheit hereinbricht, und die Photosynthese stoppt, müssen Pflanzen ihr Energiereserven sorgfältig verwalten, und sie tun dies mit Arithmetik. Tagsüber produzieren sie Zucker aus Sonnenlicht, die sie als stark speichern. Nachts bauen sie dies stark auf, im Leben zu bleiben. Doch hier ist der Trick. Sie teilen die Menge der gespeicherten Energie durch die Anzahl der Stunden, bis zum Morgendämmerung, und passen ihren Verbrauch entsprechend an. So schnell. Und sie verbrauchen als so so langsam. Und Energie bleibt ungenutzt. Dies Fähigkeit, Prozess biologisch zu lang durchzuführen nicht mit sollen, sondern mit molekularen Signalen hilft Pflanzen. Mit minimalen Ressourcen zu überleben. Es ist nichts bewusst, aber erstaunlich genau. In jedem Blottenvolltet sich eine Stillberechnung. Und jede Nacht, ohne Augen oder Bewusstsein, matcht ein Pflanz einen Plan. Denn selbst im Schlaf denkt das Leben ein metabolisch Intelligenz, die Landwirtschaft durch die Menschheitsgeschichte getragen hat, die lautlos Jul. Wenn ein Jahr durch die Nacht gleitet, bleibt die Luft still. Ihr Flug ist noch so gurgeschloss, ein perfektioniert Tarnung, die über Millionen Jahren entwickelt wurde. Das Geheimnis liegt in ihren Flug und Julen, haben ein einzigartige Federstruktur, weitrandig Handschwingen, die Turbulenzen abbauen, und ein samtig Beschichtung, die Schul den tieft. Sogar der Abstand ihrer Federn ist darauf abgestimmt, Gurgusch zu reduzieren. Dies still ermöglicht ihnen, mit extremer Präzision zu jagen, indem sie auf das leiseste Ration von Blut in Laub oder Schnee lauschen, kein Rauschen, kein Flattern nur still. Andere Wege machen Gurgusch, wenn sie fliegen, doch die still der Jul ist ihr Grobwurf. Sie bewegt sich durch die Dunkelheit, wie ein Schatten mit Flügeln ein Geist in Federn,
nur hörbar, wenn SIES Walt, in Nagliches kennen, das in europäischer Folklore, als Omen von Weisheit und Geheimnis verwoben ist, regenerien Plattwürmer, schneid einig Tier in der mit durch, und SIE sterben. Durch einige Arten von Plattwürmern, Planaren, keinen sich vollständig aus winzigen Fragmenten regenerieren. Wenn man einen in Mariatal schneidet, kann jeder zu einem vollständigen, funktionsfähigen Wurm werden. Diese unglaubliche Regenerationsfähig von einer speziellen Population von Stammzellen, sogenannten Neoblassen, diese Zellen können sich in jede Zelle verwandeln, an Muskeln, Nerven, Organ und sogar das Gehirn wieder aufbauen. Wissenschaftler untersuchen diese Kreaturen, zu verstehen, wie Regeneration funktioniert, und ob es eines Tages helfen kann, Schäden in unseren eigenen Körpern zu heilen. In der Stil von zu Wasserteichen treiben und teilen sich Plattwürmer. Und jedes Mal, wenn SIE zerbrochen werden, kehren SIE ganz zurück. Das Leben weigert sich, rückgängig gemacht zu werden eine Kraft, die medizinische Forschung inspiriert und im Mythen weiter wiederholt, die aufmerksamen Tauben, SIE megang gümlich erscheinen flatten durchsteht, picken und krummeln. Tauben sind bemerkenswert aufmerksam. Studien haben gesehen, dass SIE individuell menschliche Gesichter erkennen können, sich daran erinnern, wo es ein erwartet hat und wo nicht. Selbst wenn Menschen ihre Kleidung wechseln, können Tauben SIE allein anhand von Gesichtszügen identifizieren. Dies Fähigkeit ist Teil ihres hochentwickelten visuellen Gedächtnisses, das in-und-out erlaubt, Entfernungen zu navigieren und sogar Kunststyle oder Wörter in Laborexperimenten zu unterscheiden. Einmal trainiert, können einige Tauben Objekte nach Kategorien sortieren oder Sequenzen lernen Verhaltensweisen, die einst als auf Primaten beschränkt galten. Im Trubel des Statelbens verschmelzen SIE mit dem Hintergrund. Durch dies Wege beobachten, erinnern, lernen, die Statist ihr Himmel. Und du bist ihnen vielleicht bereits bekannt eine Anpassungsfähigkeit, die in der Kriegsgeschichte bemerkt wurde, wo Tauben Botschaften trugen und Leben retteten. Viren in unserer DNA. In deinen Zellen liegt ein verborgen Geschichte, nicht nur deine Vorfahren, sondern auch jahrealte Infektionen. Etwa 8% der menschlichen Genoms stammen von Retroviren, die unsere fernen Vorfahren infizierten. Diese Viren fügten ihr genetisches Material in Fortpflanzungslinien, und ihr DNA wurde ein dauerhafter Teil unserer eigenen. Aber Millionen Jahre haben einige dieser viralen Sequenzen mutiert und sind verstummt. Andere werden von der Evolution funktioniert, nützliche Rollen zu spielen. SIE tragen zur Gehirnentwicklung und Plasentbildung bei. Du bist, in einem sehr realen Sinn, Teils Virus nicht infiziert, sondern geformt. Echos jahrealte Schlachten, nun in deinen Weisungen eingefoltet, die dich zu dem machen, was du bist. Der menschliche Körper ist keine einzelne Geschichte, ist ein Bibliothek der Überlebens, Zusammenhängt Kreaturen, die längst vergessen sind, in genemisches Geflecht, das durch moderne Sequenzierung entwickelt wurde, und uns mit Evolution waren verbindet. Der Großorganismus, ragt nichts emper, bewegt sich nichts, brüllt nichts. Durch der großlebende Organismus der Erde ist ein Pilz, und lebt still unter einem Wald in Oregon. Diese einzelne Armillaria-Pilz erstreckt sich unterirdisch über mehr als 800 Hektar und bildet ein riesiges Netzwerk aus den fadenartigen Wurzeln des Pilzelbens. Es schätzungsweise 1000 Jahre alt, oberirdisch produzierte gelegentlich Pilz, durch der Organismus lebt in der Dunkelheit, hat sich von Baumwurzeln und verbindet den Wald in einem stillen Netz. Ist nicht der höchst, schnellst oder hellst, durch sein Grage, Alter und Reichweite ist in übertroffen. Die verborgen Welt hinter deinen Füßen ist vielleicht lebendiger als das, was darüber wuchs den unterirdische Ries, der die Ecologie neu geformt hat, und wie die Mikrohisselen Netzwerk in Juraltem Waldern, die brillanten Bienen,
Bienen sind nicht nur fleigig sie sind brillant. In einem Experiment werden Bienen trainiert, winzigbel in ein Tor zu rollen, ein Zuckerbellening zu erhalten. Andere Bienen, die in den Hai suchen, lernten die Aufgabe schnell allein durch Beobachtung. Sie verbesserten sogar die Technik und fanden effiziente Wege, sie zu beurteilen. Diese Art von sozialem Lernen beobachten, und nachkommen ist außerhalb von Primaten und Vögeln selten. Bienen, mit ihren winzigen Gehirnen, scheinen ein flexibel Intelligenz zu besitzen, die aber Instinkt hinausgeht. Im Bienenstock verbreitet sich Wissen, wie nichts durch Wort oder Lehren, sondern durch stilles Beispiel, gefolgt von Handlung. Das Summen der Flügel treibt mehr als Pollen treibt Ideen. Ein Bienenstockgeist, der in griechischen Mythen gefeiert wird, wo Bienen als Boten der Geiter gelten. Schlafen zu Wasser. Schlaf ist universal, durch wie geschieht, kann stark variieren. Einige Fisch, wie Popagempfische, und bestimmt Haieten, zeigen Anzeichen von unihemisphärischem Schlaf nur ein Hälfte ihres Gehirns ruht zur gleichen Zeit. Die andere Hälfte bleibt wach, aber wach die im Schwung und stollet langsam, stetig begangen. Dies Augenblick Fischen, sich wie auch Robcheren, Strömungen und Hindernissen bewusst zu bleiben, selbst rennt sie run. Bei Delfinen und Whalen Latin und liches Schlafmuster, bewusst atmen und Auftrieb. Unter Wasser ist Schlaf nie absolut, ist teilweise, wirksam, fins gleichwigs zwischen Erholung und Beleben. Selbst in Truman bleibt der Rosium wach. Ein geteilt Gehirnstreite, die menschliche Schlafstudien in der Neurowissenschaft widerspiegelt. Chameleons und Farben. Chameleons sind bekannt für ihr schillernden Farbwechsel. Durch es dient nicht nur der Tarnung. Ihr Farbveränderungen werden von Stimmung, Temperature und sozialen Signalen beeinflusst. Wenn sie ruhig sind, erscheinen sie grün oder braun. Durch bei Konfrontation, Aufregung oder Paarungsspielen können sie zu leuchtendem Gelb, Blau oder Rot wechseln. Sie erreichen dies nicht durch Pigment, sondern durch die Manipulation winziger Kristalle in ihrer Haut, die Licht unterschiedlich reflektieren. Wenn sie neu angeordnet werden, ist Structural Farb, Physik, nicht Farb. Chameleons kommunizieren durch ihr wechselnden Warnungen, Einladungen oder Signal der Unterwerfung. Der Wort wird zerbannt, und ihr Haut Botschaft, nicht nur Tarnung, sondern Ausdruck, ein chromatische Sprache. Die afrikanische Kulturen fasziniert wo Chameleons in Spiritueten verwandeln und Vorsicht stehen. Die magnetische Erde, rundum unserstricken sich und Sichtbarkraftlinien von Pol zu Pol das Magnetfeld der Erde. Und wir können sie spüren. Miristuldraten nutzen magnetische Signaturen, zu den Stranden zurückzukehren, und denen sie geboren werden, wegen wie Rockkulturen und Grasmucken navigieren tausend von Kilometern, einem in ihren Kompass. Lachs finden ihren Weg Varmosien zurück zu dem exakten Bock, in dem sie schlüpfen. Sogar einige Insekten und Bakterien nutzen das Feld, sich zu orientieren. Der Mechanismus ist noch teilweise geheimnisvoll, kennt winzig Magnetokristal im Körper oder liegt empfindlich Protein in den Augen sein. Durch das Ergebnis ist klar. Die Erde flüstert rich Tungen, und das Leben lauscht, in geomagnetischer Sinn, der alte Seefahrer wie die Wikingerität, die möglicherweise ein Lichthinweis in ihren Lodsteinen nutzten. Die unendlich Geschichte des Lebens, trotz Katastrophen, Aussterben und kosmischen Widrigkeiten, hat das Leben nie aufgehört. Es entstand aus gekannten Quellen im Ozean, breitet sich über Kontinente aus, nahm Flügel, schwamm tief, grub sich hin und schwung sich in den Himmel. Es passt sich in Kult, Hitze, Skür, Vakuum und Zeit an. Jedes Mal, wenn es in die getrieben schien, fand es eine neue Form, eine neue Strategie. Es wuchs Federn, Fell, Panzer und Gedanken. Es baute Korallenriff und Wurzelsystem, Nester und Stitz. Selbst jetzt, in den tiefsten Heilen,
den sollsigsten sehen, und den heißen Quellen, beginnt das Leben immer wieder von neuem. Nix perfekt, nix immerchen, aber unendlichen Chancen in dir, in mir, in jedem Blot, an Atem, an jeder Zell. Das Experiment geht weiter, und die Geschichte wird noch immer geschrieben. An widerstandige Gesellung, die größten menschlichen Quests inspiriert hat, von der Weltraumforschung bis zum Naturschutz. Ein leiser Abschluss, und nun, da die Letztatsächlich sanft an ihrem Platz gefallen ist, lasst die Welt dich herum still werden. Wir sind durchaus ein, Wälder, Wüsten und Tundren, Berggipfel, und eine Rolltiwurzeln gewindet. Wir haben die stillen Gespräche der Pflanzen, das Leuchten der Kohlen, die Gessange der Welt gehört, und durch all das Holz, eine einzige Wahrheit leise unter der Oberfläche. Das Leben ist augenblicklich. Nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es best ist. Es passiert an, es wird, und es barischt uns immer wieder. Irgendwo gerade jetzt gibt ein Korallier Eier, in die Dunkelheit frei. Ein Vogel fliegt in seinem Schlaf. Ein Blum seelt die Schritt einer Biene. Auch du bist Teil dieser Geschichte nix getrennt von der Natur, sondern aus Gemacht. Zellen und Funken, Erinnerungen und Bewegung, ein lebendiger Faden im Langen, entfaltenden Muster der Erde. Also, wo immer du bist, lass deinen Geist ruhen, lass deinen Atem langsamer werden, lass den Gedanken weich werden und den runden. Die resendet nix des pausiert heuer, bis die Neugier wieder ruft. Schlaf gut, und danke, dass du mit uns geträumt hast.